हेलो। हेलो गौरव। हाँ सर। प्रेझेंटेशन पाठवले सरांचं, सरांना काही कनेक्ट होता येत नाही असं म्हणतायत ते. ओके. तर ते प्रेझेंटेशन आपल्याला ऑपरेट करता येईल का इथून? त्यांनी पाठवलं सरांनी. मेल केलाय तुला, मी पाठवलंय. HRDC मिळलं का सर? हा हा. एक मिनिट चेक करू. हॅलो. येस सर. जॉईन झालं का? रोल नंबर 73. हा, येस दिसतं सर. का सर? हॅलो. हाँ सर, बायोडाटा रीडिंग करू. हो हो, सर. करा ना. सर स्क्रीन शेअर होते का, पहा ना एकदा सर प्लीज. हो, बघतो एक मिनिट. हा.
हॅलो सर. दादा डिस्कनेक्ट झाले सर. सरांचा नेटवर्क हा इश्यू आहे. नमस्कार. तुला नंबर पाठवला आहे गौरव. ओके. त्यांना थोडंच मार्ग हे कर बरं, सल्ला दे बरं काय करायचं. त्यांच्याकडे हा ठीक आहे. लॅपटॉप पण फोन आहे. त्यांना फोन लावतो सर. हा लॅपटॉपवर आहे, लॅपटॉपवरच सांगा कनेक्ट व्हायला. हो हो. नाही ते सर कनेक्ट व्हायला रिसोर्स पर्सन सरांचं होय किती
नो ऑडियो सर. सर वेट करा.
हॅलो गौरव. हॅलो. सर आता शेअर करून बघा स्क्रीन. सर होत नाही ते 95% थांबले. तर शेअर करून बघा स्क्रीन. हॅलो. होत नाही. लॅपटॉपवरून स्क्रीन शेअर करा सर तुमच्यावर. लॅपटॉपवरती होत नाही. हम्म? त्यात ऑप्शन दिलेले आहेत स्क्रीन शेअर करायचे. अगोदर पीपीटी ओपन करा सर. पीपीटी ओपन केल्यानंतर मग झूम मिटिंग केल्यानंतर मग शेअर स्क्रीन आहे बघा तिथे. मग शेअर ऑटोमॅटिक शेअर. एक 2 मिनिटं सर.
कडे सर. हॅलो. हा, होते का सर स्क्रीन शेअर? स्क्रीन शेअर आता ते काय फक्त फिरायला लागले. आपण तुमच्याकडून शेअर करू शकता काय? तुम्हाला मेल केलाय मी. तुम्ही गौरव ज्यांना बोललात ना तुम्ही, त्यांना त्यांना सांगा ना, ते त्यांना सेंड केलेलं आहे. हो हो. गौरव, हॅलो. जर एखाद्या पार्टिसिपंट कडे जर हे असेल लॅपटॉप, हॅलो. 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 हॅलो.
हॅलो. हा सर, आवाज येतोय तुमचा. हॅलो. हा सर, हा, आवाज येत. सुरू करूयात आपण. हा सर. सुरुवात करा सर. काय झालंय इथं काय ते स्क्रीन शेअरिंग होत नाही आहे. असू द्या सर, मी असंच तुम्हाला करा आता. हे पाठवलेत आज, म्हणजे तुमच्या ऑफिसला पण पाठवलेत पीपीटी. हा सर. मग ते तिथून दाखवता येतील का? तिथून शेअर करता येतील? हा, ओके. गौरव सर. गौरव सर अनम्यूट झाले. होय काय? हो ना. सर कॉल करतो गौरव सरांना. हा सर, करा. म्हणजे बायोडाटा रिडिंग करतो सरांचा. हो सर, हो सर. हा सर. हा, बोला. लॅपटॉप मध्ये नाही होत ते. हम्म.
या मॅडम. नाही जरा माझ चालू आहे काय रे बा.
हॅलो गौरव. हा सर. हॅलो. हा सर. काय झालं? काय 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 चालू झालं का नाही? नाही सर, बोललो सरांना मी, ते करताय सर. नसेल तर मग त्यांना सांगा. आपल्याकडून होत नाही का शेअर स्क्रीन? एक मिनिट सर, ते ते काय म्हणतायत की मी एकदा करून बघतो म्हणे, नाही झालं तर कळवतो म्हणे. बघा ना लवकर, आता अर्धा तास पाऊण तास पाहायला लागले, नाही तर मग आपल्याकडे रेकॉर्डिंग लावता येईल. काय करणार मग? हो हो, येस येस. किती आहे? जास्त आहे?
ते त्यांचे का? आता शेअर करा सर स्क्रीन. स्क्रीन शेअरिंग Good morning, sir. रिपोर्ट पाहिजे ते करतात नको आहे ना रेकॉर्डिंग? रेकॉर्डिंग नको मॅडम. रेकॉर्डिंग करू नका सर, फक्त ओनली फॉर स्क्रीन शेअर करा सर मला PPT. रेकॉर्डिंग डाउनलोड मध्ये यावं. USB ला पण आहे डाउनलोड केलं असेल हा केले की पीसी मध्ये आहे. आहे मॅडम USB ला. आहेत ना? हा USB खाली USB ला हा USB ला इकॉनॉमिक्स करायचं असेल शेअर करणार आहे काय? हा शेअर कर. सर शेअर केलंय का? येस दिसतंय सर. ओके. हा ठीक आहे बरोबर. हो यस सर. शेअर होत ना. शेअर झाले की Share. ओके. झालं सर, शेअर झालं दिसतंय. आवाज आवाज मोबाईल होतं ना. नाही त्यांना फक्त सुरू करायचं सांगतो. हॅलो ओके. हा गौरव सर, हो हॅलो. बायोडेटा रीड करू? हो सुरू करायचं सर. हा कर. ओके. थँक्यू. झालं सांगा. गौरव सर, बायोडेटा रीड करू काय? लॉक काढा शेअर करू. हो हे जरा बघून घ्या. हा तेच काय होत नाही कळत. काढलं ब्लॉक नाहीच आहे म्हणजे ते पासवर्ड वगैरे नाही आहे. हॅलो. सर नीट यायला नाही.
वायफायला ते Connect कनेक्ट करायला. तुमचं मोबाईलचं हॉटस्पॉट घेऊन चालेल की थँक्यू नाही असं नाही, आता तिथून तर केलंय असू त्यांचं. होय फक्त सांगा तुमचं नेट गेट जोडलं स्वतःच की नाही हम्म. त्यात काय होणार तर नेट स्पीड लागते का ते शेअरिंगचं तर होते तिथं ह्याला कसं आलं ना सर तसं होते तिथं येणार येते होतं. सर नाही आलं हो. बऱ्याच नाही ह्याला हॉटस्पॉट तुम्ही जोडला की नाही सर मोबाईल तुमच्या हा कारण की तर ते तिचं चालू होतं सर रेंज नसल्यामुळे की नाही प्रॉब्लेम. तुमचं हॉटस्पॉट सही टाका ओपन करा आयडी वगैरे टाकायला हो ते नंतर बघतो असं चालू हा, म्हणजे फक्त नेटच्या मध्ये डिस्कनेक्ट होते ठीक आहे ठीक आहे चालेल. चालेल सर स्क्रीन शेअरिंग पुन्हा बंद झालं सर. पुन्हा बंद झालं हो ते सर. करायचं ते फिरवायचं इथे चालू ते हा बघा आता झालं का नाही ना सर. हॅलो हा सर नाही अजून. सुरुवातीला झालं होतं सर, लगेच बंद झालं थोड्या वेळाने. शेअरिंग नाही झालं. टेस्ट करून बघा मला picture. आता बघा सर हा झालंय येस सर. सर. झालं सर. ओके थँक्यू येस येस. ओके ओके काय आठवतं एरर म्हणजे ते जास्त वेळ झाली पण ते मग हे होतं बरोबर ते डिॲक्टिव्हेट होतील का स्क्रीन काय आहे? ते- हा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा जे इंट्रोडक्शन करणार आहेत. ओके सर ओके. ते तुम्ही right आहे पाहिजे. होतं ना सर चालेल Good morning, one and all present. My roll number is 73. Myself is Dr. Rajendra Mahanwar, working as assistant professor in history at Arts and Commerce College, Kadepur, affiliated to Shivaji University, Kolhapur. I am happy to introduce today's resource person for this morning session. Today we have Dr. Phoebe Kakade, a scholar of economics, and he will talk on topic economic crisis and its management. Dr. Phoebe Kakade is a former professor in Department of Economics in Shivaji University, Kolhapur, and at present he is chairperson of Bhagwan Mahavir Chair in Genealogy at Shivaji University, Kolhapur. His education qualification is MA, MPhil, PhD, and MBA in finance. He has very rich biodata. Because of time limit, I will only mention some highlights of his resume. He achieved academic record in his education. He is research guide and 15 PhD students completed PhD and 7 MPhil students completed under his guidance. He started his career as lecturer in 1984 and held different positions such as reader, professor, and principal. He has nearby 40 years of teaching experience. He has published 39 research papers in reputed international and national journals. He has completed 48 consultancy projects on social impact analysis and third-party evaluation. He has participated in various international conferences. He has also organized 2 research workshops. He has completed UGC sponsored major research project and received amount of 3,15,000. He has visited abroad for international conferences such as Singapore in 2007 and Malaysia in 2012. He is member of different learner bodies such as member of BOS Solapur University, member of BOS SRTM Nanded University. He also contributed to corporate
life of the different institutions and member of academic bodies. He has received 8 honorary prizes and awards for his educational and social contribution. With his brief introduction, I conclude my introduction. Thank you very much. We are eager to listen scholarly speech of Dr. Phoebe Kakade, sir. Thank you. Thank you for the kind introduction. Sorry for the technical snag that we faced. Friends, we are going to share some thoughts on economic crisis and its management that Indian economy has done. Whenever Indians are in a difficult position at crisis, they perform the best. That is the general observation globally made about the Indians. So, how we have made a response to various financial crises and how we came out of that effectively, that is the talk of today. So, am I audible to all? Yes, Sir, sir. just a minute. Gaurav, mute all participants except the resource person. Okay, thank you. So, friends, it is a great pleasure amongst you to have interaction regarding how we have traveled with different crises. Crisis in every country is a litmus test how they respond to their policy. And naturally, India faced number of crises in the past. I'm going to talk just few crises which have reshaped the Indian economy, where we have taken a U-turn in our policy. And even today also, in 2025 also, having a crisis-like situation. And we are having an aim of converting the economy, that is the developing economy into a developed economy by 2050. So considering this entire gamut, entire screen on behind, we are going to discuss first the economic crisis of 1991 and the policy response that we have on. It is the quite history that we are known with the U-turn policy which we have took in 1991. The economic crisis was in fact a crisis of balance of payment. The deficit was due to excess reliance on imports, and there were some other external factors like oil price crisis, and that has led where India was not having sufficient balance of payment, and that has resulted into a critical situation, therefore contributed for a rising prices. And then whenever we are in crisis, the financial institutes, the helping hands always take back, and so our credit rating that was downgraded one. Hello. Others, जयदीप सोळंके, बालाजी बोडके आणि भोसले मॅडम. अहो तुम्ही प्राध्यापक मंडळी आहात, तुम्ही म्यूट करा ना स्वतःला, लक्षात येतं का? So friends, it was सोळंके सर, जयदीप सोळंके सर. situation. Please mute others, sir. If we look at the crisis, it was the crisis because of the balance of payment where we have a deficit, and it was assumed that our currency was overvalued. The current account deficit where we were not in a position to pay even for the 15 days together, and that was led to attacking the investors' confidence, and that played a significant role in our exchange rate depreciation. Hence, the crisis was also a result of accumulation of foreign debt. Since 1980, India had borrowed heavily from international lenders, and it tried to finance the infrastructural projects and the industrialization through the debt. But we failed to export more, and naturally, that was a situation when our sudden downturn brought by the financial crisis. The economy facing economic crisis like
most of the experience of falling GDP, tying up liquidity, and rising or falling prices due to inflation or deflation. So this was the situation that we have went for the economic reforms, changing the entire policy that we had earlier. In the year 1991, India responded to this crisis with a major shift in economic policies, making it a turning point in the history of the Indian economy. The severe economic crisis suffered by India in 1991 was uncontrollable, with the situation getting worse gradually. The result was inflation, and that has made us to make turning point. What was the need for reforms that was imposed by the 1991 crisis? That we had an unfavorable situation in balance of payment as imports exceeded exports. There was also disappointing performance of the public sector, and our exchange rates depleted at a very low level, which were not sufficient for even a fortnight. For 15 days, it was not sufficient. So the government expenditure exceeded government revenue, that led to government borrowing from public banks and even international financial institutions like IMF and World Bank, etc. So that was the reason why we were compelled to go for giving a policy response to the crisis of 1991. The three pillars, which are known to every student of economics, even for others also, that our new economic reforms were LPG, that is liberalization, privatization, and globalization. In liberalization, we have the breaking of the bottlenecks and obstacles that persisted during the license Raj. India had controlled, regulated all the industries together through the industrial policies, and there was control on private sector regarding establishing the industry, expansion of the capacity, and even the changing the product. So that has created a kind of a chain for the industrialist. And that's why liberalization was thought out as breaking the bottlenecks and obstacles that persisted during the license Raj. Secondly, and more importantly, we went for privatization, allowing the private sector into those areas where earlier it was dominated by government. For example, telecom sector. Even in the defense also, we have now permitted the private sector, which was sole responsibility of the public sector in the earlier regime. So privatization was another area where the reforms were made. We have responded the crisis in terms of the three parameters, that is LPG. Privatization allowed the private players in a great way in banking, in finance, in exports of the industrial goods and all that. So another factor was privatization. Then we went for the third important dimension, that was the globalization. We opened up the domestic economy for the entry of the foreign companies post 1991. As you know, even today, the insurance sector is also opened up for the foreigners. And so foreign companies are now entering into the earlier restricted areas, which was Then comes the another crisis, which was the 2008 crisis, or which we know as a subprime crisis. The subprime crisis is a global financial crisis which was resulted from the housing loan problem of the US. And so it is known as one of the blow to the entire capitalistic system that's happened at a global level. So this economic crisis, or we can say a banking crisis of 2008, where the entire global financial scenario, we see that in 2008, the financial crisis is considered by the economist as the worst economic crisis since the Great Depression of 1930. So if you look at a graph, you will come to know that the entire graph has gone seriously down, and the suffering of the crisis in terms of losing the job, creating the supply chain problems, and even the
confidence or the faith on the system was shackled. And that was the crisis that we are seeing in 2007-8. So in a way, the entire capitalist system, which was supposed to be self-correcting, which was supposed to be a very stabilized one, experienced this serious jolt because of the subprime crisis. The subprime crisis led to the financial crisis in a greater way, which was affecting the exports of various commodities, and even the banking sector suffered a great. So if you even see on YouTube, there are a number of clips which are there. I'm giving just one link for that. But this financial crisis of 2008, where most of the national debt was in the form of bonds, a certificate of an amount that money the government or the banking sector promised to pay back with interest. Many bonds were sold to speculators for much less than they were worth. You know, the banking sector in US, they have the system where they have clubbed good debts with bad debts and they sold it to the others. And it was not clear that what kind of debt we are taking. And that was resulted into the subprime crisis as such. So the nationals, the crisis, international level crisis that has created the recession, the banks has created too much money, and this money was used to push up the house prices and speculate in the financial markets. So it was not the productive activity. It was just taking the loan from the banks and buying a house with the purpose to sell it at a higher prices. And this mechanism worked for a long period. And people were confident that the prices of house will go on, prices of the housing will go up every time, and they will benefit from the loan that has taken. However, the debt crisis began when the debts became unpayable because the housing prices were not increasing. Once the housing prices were not increasing, they were not in a position to make the profit and repay the loan for which they have taken the loan. And this caused the financial crisis. So in simple words, it was a game. It was a gamble, in fact, that people have done with the cheap loan. The loans were given to the people who were not even able to repay. That was the subprime. So the loans were given to the people without taking their credibility, without considering their paying capacity, and that was resulted into a subprime crisis. So this has caused a global crisis because all dependent on the US, on the dollar, and that was in fact led to where banks were refusing to lend and the economy started sinking. So this was the another crisis that the global world has seen. And fortunately, this crisis that we have responded in terms of the 2008 is a credit or a flagship in the RBI concern as such, because RBI has protected the Indian economy with its proactive measures, and we have attained the stability, though at a global level there was a problem. The role played by the governor of RBI, the role played by the officers in the RBI, and the policy measures which were taken to stabilize the economy and to protect the economy from this global headwind is a creditable achievement that we have done. So if we look at the sources for risk management or the sources of risk for the financial stability, it was the excessive capital flows fueled by the global liquidity and exuberant expectations about the growth in India. People were pouring their money in the Indian economy. And so RBI has a concern of inflation or overheating of the economy or erosion of the competitiveness of our currency system or currency mismatches and higher growth of credit to a riskier sector, just like the subprime. So this was the issue that was the RBI concern was related with the 2008 fallout which were there. In fact, RBI has taken steps long back before even the crisis. The crisis was in fact understood well in advance. And so in 2005, RBI has much prior to the crisis taken action necessary to build provisions to cushion banks' balance sheet in the event of downturn in the economy or credit weaknesses suffering later. Friends,
we have to appreciate the approach of the RBI, that RBI has taken steps long back before the crisis emerged. So this is in the litmus test of the policymakers, how the policymakers can visualize the coming crisis and prepare for that. So this is the fine example that India has made a provision in 2005 itself, that we are going to build a sufficient reserve, sufficient balance sheet. And even though there is a downturn economy, and if there is a credit weaknesses suffers later on, we can have what we have done, that we have reduced the element of cyclicity. We have adopted objectives and methodologies for dynamic provisioning requirements and establishment of linkage between the prudential capital requirement and through the cycle ratings instead of point in time ratings, and established the flexible loan to value. Now, this was a new ratio that was advanced or that was made, and where the LTV ratio would be directly related to the movement of the asset values. So in a dynamic situation, the asset values changes, and accordingly, the loan value was also made to change. So this was an innovative idea that was introduced in back 2005 itself. Even we have made a response to build-up period prior to that also, that we allowed the appreciation of exchange rate and reserve build-up, the CRR, open market operations, and monetary services to sterilize the impact as such. Monetary measures for overweighting economies, overweighting of the economy was done. Repo rate, that is the repurchase option rate, which normally RBI charges for the banks while giving the loan, that was raised from 4.5% to 6% and later on to 7.75%. And the CRR was 5% to 7.5%. Liberalized capital outflows residents and companies was permitted. Limited debt inflows through selling on non-resident deposits, restrictions on end use, limited access to bank and financial sector, caps on FII investment in government securities and corporate debts. All these were the policy responses that were built up in period before the 2008 crisis that has knocked the door. So we have to be very clear that this was the policy response that we had. We have made the provisioning for the standard assets, higher risk weights for higher provisions for the sectors where credit growth was higher than 30% on year basis. So friends, look how the policy response comes. The banking sector was highly regulated, controlled, and in a way, given the guidance that whenever you are providing the loans, assess its risk weightage and make a provision, higher provision, wherever there is a higher risk. So when the credit growth in any sector is more than 30%, there you have to be very cautious. That was the suggestion given. Then we also went for accounting and prudential norms of the securitization. Then measures to restrict the dependence on the wholesale or borrowed funds. Then dealing with the shadow banking, that is the systematic importance of non-banking financial corporates. These were the shadow banking, which were not directly in the banking sector, but they were working like the banks. And so they were called as a shadow bank. And here, the importance of the NBFCs were recognized and thought to regulate it. Then we have well-diversified financial considered as a policy step for controlling or regulating the economy. Now, what happened because of this 2008 crisis? The impact of the crisis was in terms of forex outflows, currency volatility, trade credit and interbank links. Then there was slowdown in the demand growth and slowdown in the confidence also. Then what we have done? We have went for monetary measures, infusing the liquidity, providing more and more credit facility to the banking sector, and the forex measures, the intervention and the capital flow measures were regulated. More importantly, we went for the debt management and macro prudential measures
to regulate, control the total amount that we have borrowed, and even sector-specific measures were also taken. So when we look at the global financial crisis and its impact, the impact was minimized. The country was saved from the dire impacts which were supposed to be made in terms of the global financial crisis as such. So for the global financial crisis, what we have done, the policy response, how managed the 2008 crisis was in terms of providing the liquidity reduction in the reserve ratios and reduction in the policy rates where was made. So credit flow was increased. And so when the credit flow increases, automatically the impact of recession, impact of slowdown, that is controlled or regulated. Then the special liquidity window for the mutual funds and for the NBFCs that was also provided, and the overall provision of liquidity of 9% of GDP that was provided. So keep in mind that this is a very big amount that was given in the form of the liquidity. And the forex market, the foreign exchange market, where spot and forward intervention was made. The swap window for all banks, Exim banks, which was erased, restrictions on the overseas borrowings, including those by banks and NBFCs, raised the interest rate selling on non-resident Indian deposits, and buyback of the foreign currency notes at a discount allowed. So this was the first stance where the policy response was made by the Reserve Bank in order to protect the Indian economy from the 2008 global financial crisis. On the second line, in terms of the global financial crisis, as a regulator, additional risk weights and provisions which were earlier introduced were withdrawn. So kind of a liberalized mechanism that was provided, a kind of relaxation in restructuring the norms for short time period from 2008 up to March 2009. It was given. The NBFCs were allowed to qualify for capital and engalted time for reaching the 15% of CRAR. Then special incentives for export for small and medium enterprises and housing sector, special refinance and liquidity window that was provided. So friends, look how we have given a very concrete and detailed policy response to the global financial crisis that has occurred. And it is the credit of the RBI that RBI has designed a micro policy, a policy in detail to face the global financial crisis. In a third place, as a debt manager, the global finance debt rose to 2.5%. So this is the foreign debt that has increased to 2.5% of GDP in 2007-8. It went to 6% in 2008-9. Increase in government net borrowing program from 2.1% to 5.9% of GDP. That was the thing that was done. So in order to attain this, orderly unwinding of the MSS, including early buyback, then indicative calendar for open market purchase of the government securities to provide assurance to the market, and shorter maturities, more benchmark and uniform auctions that was taken. So this was the liquidity management at a macro level that was done with eye on the foreign deposits which were there. Then after post-crisis, after 2008's crisis, the challenges remained for the Indian economy. The inflation started inching up from 5% in October 2009 and went up to 2009 to 10% and remained elevated till 2011. Then threats to growth on account of Euro and US and Japan was there. A rising current account deficit, it was there. So capital inflows, exchange rate appreciation, that was there. And then we have, just 1 minute.
So as a response from exit from accommodated policy, now we are coming to the repo rates raised from 4.75% to 8.5%, and the CRR was also raised from 5% to 6%. Marginal standing facility introduced at 100 BPS, that is 1% point, above repo rates up to 1% of the liabilities of banks were allowed to go down to 23% of the SLR. The capital flow measures that were allowed in 2010 to 2013, where the interest rate cap on non-resident Indian deposits was raised so that more we can get more deposits from that, and selling on export credit in forex was raised, so more credit the exporters can get and they can manage the export. So in also the premature buyback of foreign currency commercial borrowings, FCCB, was liberalized. Then external commercial borrowings that we can borrow from others, that is apart from government, whatever is borrowed is the external commercial borrowing. That limit per borrower was raised. Infrastructure sector was opened through external commercial borrowing route, and FDI investments raised in government debt markets up to 30,000. Then we allowed hedging of currency, risk exposure, and equity debt holding into the FII. Then we also went for systematically importance of NBFCs, which were allowed to raise the foreign loans also. So this was the capital flow measures which were managed. And if you look at the history, the challenges which were visualized after 2008 crisis were inflation, problem of growth revival, preparation for tapering the assistance what was given, to find out the stressed assets which were there because of the early liberalized policy to provide the loans, and currency mismatches, that is the supply and demand mismatch for the currency demand and supply, and fiscal slippages, that is increasing the deficit of the government. These challenges remained after the 2008 crisis as such. So here we have seen that the two economic crises that were emerged. One was the crisis of 2008, that was earlier 1991 crisis, and then there was 2008 global subprime crisis. Considering the lectures that were started a bit late, I have covered this first part that was supposed to be covered. And friends, it is the history of the such kind of a crisis which shows that India faced the crisis with systematic policy response. So it is not the crisis, but it is the response of the crisis that is the matter that we have to consider. And on that criteria, all the crises that India has faced, that is the 1991 crisis of the balance of payment, and 2008 crisis, that is the global subprime crisis, which was fantastically dealt by the RBI very effectively. And that way, India was saved to a great extent from the serious blow of the financial collapse which was there at a global level. So we have to appreciate the policymakers, how they have responded. मित्र भारतानं आपल्यावरती येणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकटावर कशा प्रकारे मात केली याचा आपण विचार करतोय. याचं कारण असं की संकट प्रत्येक देशावरती येत असतात. व्यक्तिगत पातळीवरती येत असतात, तसं राष्ट्रीय पातळीवरती येत असतात. अशा प्रकारच्या संकटांना आपण कसं तोंड देतो, कशा प्रकारे त्याचं व्यवस्थापन करतो, हा आपल्या आजच्या सर्व चर्चेचा विषय आहे. चर्चेला थोडंसं आपण उशिरा सुरुवात केली असल्यामुळे मी माझे मुद्दे अगदी सिनॉप्टिक पद्धतीने तुमच्या समोर ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. मित्रहो, 1991ला आपल्याला जो सर्वात मोठा संकटाचा भाग सोसावा लागला, किंवा ज्याच्या बाबतीत भारतानं त्यानंतर आपल्या संपूर्ण धोरणामध्ये एक परिवर्तन केलं, त्याला आपण युटर्न म्हणतो, त्यापासून आपण सुरुवात करतो. याचा अर्थ असा नाही की 1991च्या पूर्वी आपल्याला काही संकट नव्हते. भरपूर संकट आपल्याकडे आलेले आहेत, आपण त्यातून बाहेर पडलेलो आहोत. आणि आपला रेझिलन्स म्हणजे संकटाला तोंड देण्याची जी क्षमता असते, ती क्षमता
अनेक वेळा टेस्ट झालेली आहे आणि चांगला भाग असा की आपण त्या अनेक संकटातून चांगल्या रीतीने बाहेर पडलेलं आहे. आपल्या देशाचं, आपल्या नागरिकांचं, त्यांच्या उत्पन्नाचं, रोजगाराचं, उत्पादनाचं कमीत कमी नुकसान कसं होईल याचा प्रयत्न या सर्व संकटकालीन धोरणातून झालेला दिसतो. यातलं पहिलं संकट जे होतं आपण जे पाहिलेलं आहे ते 1991चं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपल्याला हे मोठ्या प्रमाणावरती सहन करावं लागलं. किंबहुना अत्यंत अपमानास्पद अशा प्रकारे आपल्याला सोनं निर्यात करावं लागलं, त्यांच्याकडे गहाण ठेवावं लागलं. आणि भारतानं 1991 मध्ये आलेल्या या विदेशी चलन संकटातून, कारण आपली निर्यात कमी होती, आयात मोठी होती आणि आपल्याकडे 15 दिवस पुरेल एवढा सुद्धा परकीय चलनाचा निधी नव्हता. हे परकीय चलनाचं संकट जे आलं होतं त्याच्या पाठीमागची जर कारणमेवा असं बघितली तर आपण 1991 पर्यंत बंदिस्त अर्थव्यवस्था, इनवर्ड लुकिंग, आत बघणारी, स्वतःकडे बघणारी, जगाकडे दुर्लक्ष करणारी अशी अर्थव्यवस्था तयार केली होती. अनेक प्रकारची बंधनं आमच्या अर्थव्यवस्थेवरती घातलेली होती आणि त्याच्यामुळे भारताचं वर्णन करताना इंडिया इज अ केज्ड टायगर, म्हणजे एखाद्या साखळबंद केलेल्या किंवा पिंजऱ्यात ठेवलेल्या वाघासारखं आहे असं वर्णन केलं गेलं. कारण क्षमता चांगल्या होत्या, पोटेन्शियल खूप होते, पण त्याला विस्तारायला परवानगी दिली जात नव्हती. परिणाम काय झाला? आमची निर्यात कमी होत राहिली, आयात मोठी होत राहिली, कर्ज आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जिथून मिळतील तिथून घेत राहिलो, कर्जाचा बोजा वाढत गेला, कर्जाचा उत्पादक वापर झाला नाही आणि मग यातून आपण अशा टप्प्यावरती आलो की जिथं आपल्याला परकीय चलन आपल्या हातामध्ये काहीच नव्हतं. अशा वेळेला नाणेनिधीकडे आपण मदतीची अपेक्षा केली, पण नाणेनिधीने सांगितले की काही महत्वाच्या उपाययोजना तुम्ही केल्यात तरच तुम्हाला आम्ही मदत करू. याच कालखंडामध्ये मूडीनं जे आंतरराष्ट्रीय रँकिंगची व्यवस्था असते, आपलं पतमानांकन करते, त्यानं आपलं पतमानांकन कमी केलं. त्यामुळे आपली सगळी कर्ज जी होती ती जंक लोन्स म्हणजे टाकाऊ कर्ज अशा गटामध्ये टाकली होती. जागतिक बँकेने मदतीचा हात नाकारला होता. अशा वेळेला अत्यंत अडचणीच्या कालखंडामध्ये मनमोहन सिंग यांच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून आपण मोठे बदल केले आणि हे बदल आज आपण सर्व अनुभवास घेतलेले आहेत. कारण 1991 नंतर आज 2025 म्हणजे 35 वर्षाच्या कालखंडामध्ये याचं फलित जर पाहिलं तर आमची अर्थव्यवस्था आता अधिकाधिक खुली झालेली आहे. खाजगीकरण, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि उदारीकरण, हे जे खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचं आपण जे धोरण स्वीकारलं त्याच्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या रीतीने बाहेर आली. आमच्या विकासाचा दर 1991 पूर्वी 3% आसपास राहायचा. त्याला गमतीनं हिंदू ग्रोथ रेट असं हेटाळणीच्या स्वरूपात म्हटलं जायचं. पण मित्र, 1991 नंतर आपण जो काही बदल केला त्याचा परिणाम आमचा विकासाचा दर 6%च्या पुढे गेला. 6.5%, 7% असा आम्ही आता विकास करू लागलो. आणि मग या धोरणाची जी फलितं दिसतात की जे आपण एका या क्रायसिसमुळे पत्करली, म्हणजे संकट आलं ते चांगलं झालं असं म्हणण्याचं कारण असं की आपण तोपर्यंत बदल काही करतच नव्हतो. बदल करण्याची सक्ती आली आणि त्या सक्तीतून आपण आपली अर्थव्यवस्था खुली केली. सार्वजनिक क्षेत्राच्या बाबतीतले धोरण बदललं, खाजगी क्षेत्राला आपण परवानग्या दिल्या अनेक ठिकाणच्या आणि खाजगी क्षेत्र जे आता अधिक चांगलं स्पर्धात्मक झालेलं होतं त्याला आपण देशाच्या विकासामध्ये सहभागीदार या पद्धतीने घेतलं आणि आपल्या लक्षात येईल या संकटातून आपण अतिशय चांगल्या रीतीने बाहेर पडलो. मित्रांनो, एक संकट झाल्यानंतर ते काही थांबत नाही. नंतर जे महत्वाचं आंतरराष्ट्रीय जागतिक संकट सगळ्यांच्यावरती आदळलं ते 2008चं होतं. 2008च्या संकटाला सब प्राईम क्रायसिस किंवा गृह कर्ज घोटाळा जो अमेरिकेत झाला आणि त्यामुळे संपूर्ण जगावरती एक मोठा आपत्ती कोसळली, त्याच्याशी निगडीत आहे. 2008 मध्ये काय झालं तर 2008 मध्ये हा अमेरिकेतल्या लोकांना तिथल्या बँकिंग व्यवस्थेनं जी कर्ज दिलेली होती ती कर्ज घरे खरेदी करण्यासाठी दिली होती. आपण घर खरेदी करतो ते आपण त्याच्यामध्ये राहण्यासाठी करतो, पण अमेरिकेतल्या लोकांना असं लक्षात आलं की कर्ज स्वस्त दराने घ्यायचं, घर खरेदी करायचं आणि ते नंतर जास्त किमतीला विकायचं. ही सट्टेबाजी घराच्या कर्जाच्या बाबतीत तिथे सुरू होते आणि मग किमती वाढतायत, लोक कर्ज परत करतायत. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेने
ज्या लोकांची कर्ज घेण्याची पात्रता नव्हती अशा लोकांनाही कर्ज दिले आणि परिणाम असा झाला की कर्जाचा आकारमान फुगा वाढत गेला. पण कर्ज तोपर्यंत परत येत होती जोपर्यंत घरांच्या किमती वाढत होत्या. घरांच्या किमती वाढायचं ज्यावेळेला थांबलं त्यावेळेला हे सगळं चक्र थांबलं आणि उलट फिरू लागलं. घराच्या किमती वाढत नव्हत्या, घेतलेलं कर्ज अडकलेलं होतं, कर्ज परत करणं शक्य नव्हतं. अशा वेळेला हे सगळं कर्जाचा ट्रॅप तयार झाला आणि मग न विकलेली घरं, न परत कर्ज परत केलेल्या लोकांचं प्रमाण वाढत गेलं आणि सगळी अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आली. यालाच सब प्राईम क्रायसिस किंवा गृह कर्ज घोटाळा असं म्हटलं जातं. पण यातून संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हादरली. याचं कारण असं की संपूर्ण जगाचं डॉलरवरती, अमेरिकेवरती असलेलं अवलंबन असल्यामुळे अमेरिकेत जे काही घडतं त्याचे मोठे परिणाम सर्व जगावर होतात. आज देखील 2025 मध्ये सुद्धा आपल्याला हे जाणवतं की जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारे अमेरिकेत काहीतरी वेगळं घडतं तेव्हा त्याचे हादरे सर्व जगाला बसतात. आपण हे नंतर तपशिलानं दुसऱ्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. पण आता 2008चा जो क्रायसिस आपण थोड्याशा ऐतिहासिक पद्धतीने पाहतो त्यामध्ये एक लक्षात येतं की या सगळ्या क्रायसिसला भारतानं इतक्या चांगल्या पद्धतीनं तोंड दिलं की त्याचं जगभर कौतुक केलं जातं. याचं कारण असं की रिझर्व्ह बँकेने जी पॉलिसी स्टान्स घेतला, जी धोरणं घेतली, त्या धोरणाच्या बाबतीत एक महत्वाचा टप्पा असा दिसतो की अशा प्रकारचं संकट येण्याची शक्यता 2005लाच रिझर्व्ह बँकेला वाटली होती आणि मग तशा प्रकारची धोरण चौकट, सावधानपणा हा स्वीकारला गेला आणि त्या सावधगिरीमुळे भारताचं या 2008च्या संकटाबाबतीत असलेलं एक्सपोजर किंवा आमचं त्यासाठी असलेलं प्रमाण अतिशय कमी राहिलं. आम्ही 2008च्या संकटातून, ज्याला बाल बाल बच गए म्हणतो, थोडक्यात वाचलो आपण असं जे म्हणतो ते आपण म्हणू शकतो, कारण याचा काही परिणाम आमच्या अर्थव्यवस्थेवरती झाला नाही. आमची अर्थव्यवस्था तावून सुलाखून 2008च्या संकटातून बाहेर पडली आणि म्हणून ही दोन संकट जी आहेत, 1991चं संकट आणि त्याचबरोबर 2008चं संकट, या दोन्ही संकटातून आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं बाहेर पडलो. पण संकटांची मालिका थांबत नाही. संकटाची मालिका आपल्याला दिसते आणि ते तिसरं संकट जे आपल्या समोर आलं ते आलेलं आहे करोनाचं संकट, की ज्याच्या बाबतीत आपल्याला दिसतं की मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला करोनाच्या संकटाकडे जावं लागलं. त्याकडे आता आपण येऊया. हा नवा स्क्रीन दिसतो का आपल्या सर्वांना? हॅलो, नाही सर, अजून नाही दिसत. एक मिनिट हा. आता दिसतो का? होय सर, दिसतोय. ओके, थँक्यू. दोन 2019 हे वर्ष करोनाचं आणि मार्च 2020 मध्ये आपण केलेलं लॉकडाऊन हे याच्या बाबतीत आपल्या असं लक्षात येईल की सर्वात मोठं एक जागतिक संकट वुहान येत्या त्या लॅबोरेटरीतून तयार झालेल्या करोना व्हायरसच्या स्वरूपात आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे. आणि या संकटाला आपण कसं तोंड दिलं हे जर आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा आपल्या लक्षात येईल की भारतावरती संकट जेव्हा जेव्हा येतात तेव्हा तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होऊन त्यातनं बाहेर पडताना दिसते. आणि म्हणून भारताच्या बाबतीत कोविडचं संकट जे आलं ते कोविडचं संकट देखील आपण कशा रीतीने तोंड दिले बघ. सो द अनदर crisis that emerged in India was the COVID crisis. The COVID crisis was a result of the global problem
which was created from the Wuhan in China, though China has denied it that it was because of the Wuhan experiment. But unfortunately, entire world has suffered and sacrificed in terms of lives of many people. And even today also its impact is seen in terms of uh, the physical impact that was people are facing. So in order to safeguard the people, immediately the lockdown was announced on 25th March 2020. And the lockdown that was maintained in a strict way has resulted a severe impact on various sectors of economy. Agriculture suffered a lot. Similarly, industrial sector suffered a lot. Moreover, the other sectors of the economy and most importantly, the employment of various people that came into danger. So when we look at this crisis, the first impact that was seen in terms of the lockdown, that was the agriculture sector where the rabi season has just begun and farmers were expecting good returns from their produce, but they were disappointed by the breakdown of the global scenario and the domestic food supply chain was falling and the gate prices, the prices of the farmers' produce were dropped significantly. Even during the lockdown, many regular consumers of milk, such as hotels, restaurants, and hotels, were shut down. And so the demand also for milk fell by 20 to 25% during the lockdown. So the first impact that of the lockdown that was on the agriculture sector, but it was not the only sector. If you look at the industrial sector, the industrial index of the industrial production, which was 134, it fell to 54. So 134 to 54, that is the reduction in the IIP, industrial index production in 20. And so we see that there was a great fall in the industrial production because there was entire stoppage. Workers were not in a position to go to the factories and production was stopped. So that was the situation. And the survey was conducted about the corona impact and 73% of the business experienced big reduction in their businesses and 35% also reported rise in the inventories, that was unsold products were there. And so even 81% reported a significant impact on the cash flows. And so all the parameters shows that the corona has made a significant impact on the industrial sector also, and because of which industrial and agricultural sector along with the service sector we faced a serious problem. The GST collection in India between February and April, there was a cumulative shortfall in the GST. And this was the shortfall about 19% of the GST collection between March and October 2019. It is a very simple logical impact that once there is no production and consumption, the tax also automatically get reduced. So the overall impact of the corona, that was nearly 7% of the GDP reduction that we have seen. So this was a great blow to the Indian economy in terms of finance. But friends, it is not only the finance. Many people have lost their lives. And the death was also so dangerous, so frightening, that even the siren of the ambulance was giving a kind of trauma to the people because at any time the corona may knock your door. So the entire life was disturbed. People were in a way captured or put compulsorily in their home. And this we all have observed or we witnessed that how it affected the entire system as such. This utmost serious impact that was seen, it was on economic shutdown that has led to major rise in unemployment. There was a fall of employed person by 2.5% in March 2020. And then there was a further 8% drop in the April 2020.
Despite recovery after May 20, the number of employed persons were less by 8.9 million in October 20. There is also study of the gender part of that impact, where the female workers has suffered a lot compared to the male workers. So only 7% male has suffered the job problem, while 57% female workers had lost the job. So the gender bias, gender impact of the corona in terms of employment, that was also very serious. How the governments have responded. It is not India, but the entire globe has suffered from corona. Their response and our response, if we compare, it gets very much clear that how we responded and how others have responded. Crisis was the same. Corona was the same for all the countries together. The governments in the developed countries have stepped in with unprecedented level of intervention in the economy. They have come with all type of help that can be given to their citizens. These interventions are taken in multiple forms. Compensations to farmers for economic losses was made. Furlough packages to pay firms up to 80% of the wage bill. It means if you are employing anyone, then you get 80% of the wage bill as a subsidy. Direct cash payment to workers was given. Injection of liquidity was given in a too much way. And so the credit was provided at a 0% rate or without collateral, free supply of food, food stamps, and recapitalization of banks are these examples. So friends, look at the response given by Germany, America, England, France, these developed countries. They have tried to provide assistance by all means, by all ways to the people. And it was in the form of both demand and supply damage. They have given liberal assistance. So much money was given that has resulted into inflation later on that we have seen. But the entire easy money in the hands of the people, in the hands of the industry, in the hands of the banking, to the farmers, to the workers, everything was given on a large scale. What has been done in India? Let us see. In India, in this context, the study shows that till 30th October 2020, the government has announced the assistance of 279,000 million as a COVID-19 economic stimulus package. On paper, this was a huge package. This amount is about 10% of the GDP, which shows that this package is very impressive. But if you look at the details, the size of the stimulus package is deceptive. It was not the real help that has been given by the government. Many announcements were made earlier in the budget itself, and they were clubbed together as the assistance under COVID. Secondly, and thirdly, when we come to the measures, a small share was aimed for raising the aggregate demand or increasing the capital investment in the economy. In fact, India's package has been aptly called as supply side package, where it was given more to the industrialists and less to the consumers. The over-reliance on the fresh loans to the banking system, as well as moratorium on loan repayments, has raised the fears about the long-term health of the banking sector. So the response that we have given to the COVID, giving help to the poor people, giving food to the poor people, to the affected people, giving medical help to the people, even the invention of the medicine for the corona, that was also done by India, and all that has resulted into partial coverage to the people who are affected. So it is very much clear that India has given protection to the people suffering the corona, but it was not
the corona that has affected to a great extent. It was the assistance which was required in terms of providing or protecting the small traders who lost their entire income and the money was stopped. So all that has been feared to a great extent. Compared to the foreign countries, compared to other countries, India's stance on providing helping hand seems to be very limited. So this crisis of corona, we can say that our government has partially succeeded in providing the assistance. The earlier crisis where we had 100% marks for the policy, but here we can say that just government has maintained its face, but in effective way, it failed to solve the problems of the people. Even today, the people are facing such issues. So when we look at the corona issue, the corona crisis has taught us a lesson. At micro level, individuals must have a sufficient cash flow of at least 6 months together. And you cannot depend on government for a liberal help. That was another lesson that we have got from the corona itself. So we have to be very cautious, and at personal level, when you look at the micro level, at the family level, now it has highlighted the fact that the medical emergency can come at any time, and you have to be prepared for that. It may be in terms of the medical insurance, it may be in terms of savings part in a very safe way. All that we have to take care from the lesson, or what we can say, the micro response from this side as such. मित्रांनो, तिसरं महासंकट जे आलं, क्रायसिस जे आलं, ते कोरोनाच होतं. आणि आपण या कालखंडामध्ये सर्वांनी याचा अनुभव घेतलेला आहे की कशा प्रकारे अनेकांच्यावरती परिणाम करणार ठरला. कोरोना हे जागतिक संकट होतं. वुहान या चीनच्या प्रदेशातून विशेषतः प्रायोगिक तत्वावरती हे सर्व केलं जात होतं. हा व्हायरस नैसर्गिक नव्हता, तो तयार केलेला होता. याचं कारण असं की चीनमध्ये जे काही चाललेलं असतं त्याच्यापैकी फार कमी भाग हा जनतेला कळतो, लोकांना कळतो. जागतिक स्तरावरती मोठी अडचण आहे की चीनच्या बंदिस्त अर्थव्यवस्थेत काय काय चाललेलं असतं हे कोणाला सहजासहजी कळत नाही. वुहानमध्ये हा पहिल्यांदा कोरोना लीक झाला आणि त्यानंतर आपण योग्य वेळेला सर्व प्रवास, विशेषतः विमान प्रवास थांबवला नाही आणि मग भारतामध्ये त्याचा प्रवेश झाला. कोरोना व्हायरस तयार करण्याचा मुख्य उद्देश हाच होता की चीनमध्ये जी गरीब जनता आहे त्यांना या कोरोनाच्या व्हायरसमधनं नष्ट करायचं. हा त्यांचा राक्षसी खेळ होता असं म्हटलं जातं. प्रत्यक्षात अर्थातच आकडेवारी त्यासाठी नाही, पण हा अशा प्रकारचा अत्यंत भयानक व्हायरस त्यांनी सोडला किंवा तो बाहेर आला आणि त्याचा परिणाम सर्व जग हे बंदिस्त झालं. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि भयावह पद्धतीनं एखादा आजार पसरू शकतो, तोही 21व्या शतकात, याची कल्पना कोणाला असणं शक्य नाही. पण त्याचा परिणाम म्हणून शेती क्षेत्र, की नुकतंच रबीचं सीझन सुरू झालेलं होता, लोकांची शेतं चांगल्या प्रकारे तयार झाली होती, पण ते पीक काही हाती आलं नाही. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना त्यातून काही मिळालं नाही आणि शेतीतलं उत्पादन सगळं वाया गेलं. इव्हन दुधाचं उत्पादन देखील काही उपयोगात आलं नाही, कारण हॉटेल्स बंद होते, खाणं बंद होतं आणि त्यामुळे दुधाची मागणी देखील 25 ते 30% कमी झालेली होती. उद्योगाच्या क्षेत्रात जर बघितलं तर सर्व उद्योग बंद पडलेले होते, बंद केलेले होते. आणि आपण हे चित्र पाहिलं असेल की हजारो लोक या रस्त्यावरून आपल्या गावी चालत निघालेले आहेत. कुठल्याही प्रकारची व्यवस्था आपण फारशी त्यांना देऊ शकलो नाही. आणि हे अत्यंत, ज्याला आपण भारतीय इतिहासातलं अतिशय काळं पान म्हणून, कृष्ण पान म्हणून, की ज्याच्यामध्ये लोकांना त्यांच्या नशिबावर आपण सोडून दिलेलं होतं. मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण संपूर्ण लॉकडाऊन केलं होतं मार्च महिन्यामध्ये आणि 2020 मार्च हा जो पण पाहिलं तर हा लॉकडाऊनचा पिरियड सुरू झाला आणि तिथं उद्योगधंदे सगळे थांबल्यामुळे त्यांचं नुकसान मोठ्या प्रमाणात वाढलं. आणि हे जे सर्वे झाले याच्या बाबतीत त्यात असं सांगतात की साधारणपणे 78% 81% पर्यंत त्यांच्या उत्पादनामध्ये परिणाम झाला होता, घट झालेली होती, कॅश फ्लो थांबलेला होता. आणि हे सगळं असं या कोरोनाच्या बाबतीत झालं. प्रश्न असा आहे की या संकटाला भारतानं कसं तोंड दिलं.
भारताच्या बाबतीत जर भारताचा प्रतिसाद पाहिला आणि जागतिक स्तरावरती असलेला याचा जर प्रतिसाद पाहिला तर तुम्हाला काय दिसतं? जागतिक स्तरावरती या विकसित देशातील लोकांनी आपल्या लोकांना सर्व प्रकारची सर्वंकष मदत देण्याचा प्रयत्न केला, विविध पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांचं जेवढं काही नुकसान झालं होतं ते सगळ्याच्या सगळं त्यांना 100% भरून दिलं. इतकंच नव्हे तर ज्या उद्योग संस्था आपल्या कामगारांना काम नसलं तरी वेतन देत होत्या, त्यांना 80% वेतन सरकारनं दिलं. म्हणजे कामगारांचं कुठल्याही प्रकारचं उत्पन्न हानी झाली नाही. इतकंच नव्हे तर कामगारांच्या हातामध्ये डायरेक्ट कॅश पेमेंट सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोखता देण्यात आली आणि कर्ज कुठल्याही प्रकारचं व्याज, 0 व्याज या पद्धतीने देण्यात आली. तारण नसलेली कर्ज मोठ्या प्रमाणात देण्यात आली. मोफत अन्नधान्य देण्यात आलं. अशा प्रकारे परदेशी सरकारांनी मोठ्या प्रमाणात सर्वंकष पद्धतीनं, सर्वव्यापी पद्धतीनं आपल्या देशातील लोकांचं हित संवर्धित करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही काय केलं तर भारतानं याच्या बाबतीत लॉकडाऊनच्या मार्फत संपूर्ण देश बंद केला, लोकांना घरी बंद करण्यात आलं आणि महत्वाचं म्हणजे लोकांच्यासाठी आपण फार मोठं पॅकेज देत आहोत असं म्हणजे 279,000 दशलक्ष डॉलर्सचं पॅकेज जे आमच्या अर्थव्यवस्थेच्या 10% इतकं मोठं पॅकेज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. पण लक्षात घ्या की हे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर सुद्धा लोकांच्या परिस्थितीमध्ये फारसा काही चांगला फरक पडला नाही. याचं कारण असं की त्यातलं जे पॅकेज मधलं जे काही सांगितलेलं होतं त्यातलं बरंचसं पूर्वीच्या अंदाजपत्रकातली गोळाबेरीज होती. त्यामुळे हे पॅकेज तसं फसव होतं, खऱ्या अर्थाने फारसं काही लोकांना दिलंच नाही. त्यामुळे बजेटमधलाच भाग तिथं मांडण्यात आलेला होता. आणि महत्वाचं म्हणजे दुसरा जरा भाग आपण बघितला की यातला फार छोटा भाग हा मागणी वाढीसाठी दिला आणि मोठा भाग हा भांडवल गुंतवणुकीसाठी दिला. हा कालखंड असा होता की लोकांच्या हातात पैसे पाहिजे होते. लोकांच्या हातात पैसे फारसे आले नाहीत. उलट भांडवलदारांच्या हातामध्ये, गुंतवणूकदारांच्या हातामध्ये पैसा गेला आणि त्यामुळं या सगळ्या पॅकेजला आम्ही सप्लाय साईड पॅकेज म्हणतो. काय त्याच्यामध्ये होईल? उद्योजक सुरू करतील, मग लोकांना काम मिळेल आणि मग लोकांच्या हातात पैसा येईल, असा झिरपा सिद्धांत आपण या ठिकाणी वापरला असं म्हणता येईल. आणि महत्वाचं म्हणजे यातला सर्वात मोठा भाग हा कर्ज देण्याच्या पद्धतीवरती होता. बँकिंग सिस्टम मार्फत कर्ज दिली. ज्यांची कर्ज होती त्यांना थोडंसं उशिरा भरण्याची सवलत दिली. पण यातून अशी भीती व्यक्त करण्यात आली की यातनं आपण संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेचं आरोग्य दीर्घकाळासाठी बिघडवत नाही ना, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. त्यामुळे मित्रांनो 3 प्रकारचे क्रायसिस आपण बघितले की त्याला भारतानं कसं मॅनेज केलं आणि कशा प्रकारे आपण तोंड दिलं. या सर्वांमध्ये आपल्याला एक गोष्ट दिसते की जेव्हा जेव्हा संकट येतात तेव्हा तेव्हा भारतीय लोक त्याला चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद संघटितपणे, शिस्तबद्धपणे आणि धोरणात्मक पद्धतीने देतात असं म्हणता येईल. काही ठिकाणी आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने अशा संकटाला तोंड दिलेलं आहे. काही संकट विशेषतः करोनासारखं संकट आपण पाहिलं तर आपण तिथं थोडंसं कमी पडलं असं म्हणायला हरकत नाही. कारण ज्या पद्धतीने लोकांनी त्याचा त्याग केला, लोकांनी ज्या पद्धतीनं सहन केलं, त्या बाबतीत सरकारची मदत परदेशातल्या सरकारांशी तुलना करता अल्प प्रमाणातच होती असं म्हणावं लागतं. त्यामुळे हे संकट आपण थोडंसं वेगळ्या पद्धतीनं मॅनेज केलं. पण त्याचा एक फायदा असा झाला की भारतानं मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसा अर्थव्यवस्थेत सोडला नसल्यामुळे जशी भाववाढ अमेरिकेत दिसली तशी आमच्याकडे झाली नाही. अर्थव्यवस्थेचं मॅनेजमेंट या अर्थानं याला खऱ्या अर्थानं चांगले मार्क्स द्यायला हरकत नाही, चांगलं म्हणायला हरकत नाही. पण हे सगळं होत असताना लोकांचं जीवन त्या मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आलं. आपण सर्वजण याचे साक्षीदार आहोत की हे कशा पद्धतीने आपल्यावरती परिणाम केलेले होतं. मित्रहो, 3 महत्वाचे संकट आपण पाहिली. त्याच्यामध्ये 91चं संकट पाहिलं, 2008चं पाहिलं आणि कोरोनाचं पाहिलं. ही अर्थसंकट एकट्याने येत नाहीत. यामध्ये आपण कशा प्रकारे प्रतिसाद देतो हेही तितकंच महत्वाचं असतं. हाऊ यू रिस्पॉन्ड ॲट अ मायक्रो लेवल. आणि विशेषतः कोरोनाच्या संकटानंतर हे जास्त अधोरेखित झालं की अनेक लोकांचे उत्पन्न आणि खर्च याच्यामध्ये मिसमॅच होता. अनेक लोकांच्याकडे बचती होत्या पण त्या नीट ठेवलेल्या नव्हत्या. अनेक लोकांनी मेडिकल इन्शुरन्स घेतलेले नव्हते. अनेक लोकांनी आपल्याला काहीतरी अशी अडचण होईल म्हणून
रोख पैसे आपल्याकडे पाहिजेत याचंही भान ठेवलेलं नव्हतं आणि म्हणून लोकांना काही धडे मिळाले. विशेषतः कुटुंबाचं अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात बदललं, की पैसा हा येत असतो पण तो जोपासला पाहिजे, वाढवला पाहिजे, शिस्तबद्ध पद्धतीनं ठेवला पाहिजे. आणि महत्वाचं म्हणजे कधीही करोनासारखं संकट येऊ शकतं. त्यासाठी 6 महिन्याचा खर्च हा आपला बचतीच्या रूपात सुरक्षित पद्धतीने असला पाहिजे याची जाणीव या करोनाच्या अर्थसंकटानं दिली असं आपल्याला म्हणावं लागतं. हा धडा आपण वैयक्तिक पातळीवरती घेतला असं म्हणता येईल. पण हे सर्व होत असताना आपण यातून आपलं वित्त नियोजन चांगलं केलं का याचा विचार प्रत्येकाने आपापल्या पातळीवरती केला पाहिजे, की ही संकट एकदाच येत नाहीत, ही संकट वारंवार येत असतात. हे ज्याला आपण ट्रेड सायकल म्हणतो, व्यापार चक्र जशी असतात तशी संकट चक्र आहेत. आणि ही संकट चक्र येत असताना मागच्या संकटापेक्षा पुढचं संकट कदाचित अधिक तीव्र असण्याचं, अधिक गुंतागुंतीचं असण्याची शक्यता निर्माण होते. आणि म्हणून सातत्याने आपल्याला जेव्हा जेव्हा चांगला कालखंड असतो त्या वेळेला चांगली बचत, चांगली गुंतवणूक, चांगली सुरक्षा हे आपण केलं पाहिजे. तरच आपण येणारं कुठलंही संकट असू दे ते अधिक चांगल्या रीतीने आपण देऊ शकतो. हा आपल्याला यातून एक महत्वाचा धडा मिळू शकतो. इथं आपल्याला एक महत्वाचा टप्पा पूर्ण करावा लागेल, की ज्यातून आता आपण पुढच्या टप्प्याकडे जाणार आहोत, की जिथं जे संकट म्हणता येईल किंवा ज्याच्यापेक्षा आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीनं सांगता येईल, की तिथं आपण आता एका वेगळ्या टप्प्याकडे जात आहोत. एक 2 मिनिटं फक्त. मित्र, करोनाच्या संकटानंतर आपण आता ज्या वेगळ्या पुढच्या टप्प्याकडे येत आहोत, तो टप्पा अतिशय महत्वाचा, क्रिटिकल असा म्हणता येईल. तिसरं संकट झाल्यानंतर चौथं संकट जे धोरणात्मक येत आहे, की ज्याच्या बाबतीत सुरुवात झालेली आहे. आणि हे संकट किती गहिरं असेल, किती तीव्र असेल याची चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. ज्याला आपण ट्रम्प यांचं ट्रम्पनॉमिक्स म्हणतो 2025चं, हे जागतिक संकट आहे का, तर याची सुरुवात झालेली आहे. आणि त्यामुळं याच्याबाबत आपण कशा प्रकारे तयारी करत आहोत हा एक मुद्दा येईल. आणि दुसरा महत्वाचा मुद्दा, की आपलं जे महास्वप्न आहे की 2050 मध्ये इथून पुढच्या 25 वर्षाच्या कालखंडात आपण प्रगत विकसित भारत हे स्वप्न साकार करणार का, हेही एक आव्हानात्मक चित्र आपण तपासून पाहणार आहोत. आणि त्यामुळं उत्तरार्ध आपण जो पाहणार आहोत, दुसरी 2 लेक्चर जे माझे आहेत, ज्याच्यावरती तुमच्याशी मला संवाद साधायचा आहे, चर्चा करायची आहे, माहिती द्यायची, ते आगामी संकट, हे 3 संकट भूतकाळातली झाली. आता ज्या संकटांना आमचं दार ठोठावत आहे त्याच्याकडे आपण बघूया. द नेक्स्ट crisis that is knocking our door, which may blow up on a larger scale in the coming years, for which we have to be prepared. If it is fizzled out, if it doesn't come, well and good, but we have to prepare. This preparation needed because the policy changes and the entire treatment that Indians have got from US calls for again a warning bell. So we are now listening a warning bell of another crisis. This may be a global crisis. Some may say that this is a beginning of the Third World War. But whatever may be the coming years, we are heading towards another crisis. We are in a way approaching in a very fast way towards the crisis of 2025. And this is crisis from a policy that has been taken by Trump. Donald Trump, he is known for very aggressive policies because the entire world is now shaken. Already there was Ukraine war. Already there was a tension and Gulf wars were being fought. So despite that, a new addition
to the complications of the world economy, where the supply chain is already disturbed. And now we are in such a situation where there is a fear that the third world war may begin. But the third world war may not be like the first two world wars. This is the financial war. This is the war of sharing the profit, sharing the gains from the trade. It's what is coming up. How we can look at the Trumponomics or the Trump policy and its overall impact on the global economy. When Trump came into power, he has put very vehemently, effectively, that others have exploited USA and we are going to make America again the topmost. The first question that we have to ask them is that, are you not on the top? You are already on the top. But despite that, a kind of a political strategy, it was emphatically stated that the people from other countries are snatching our progress and they are our villains. We have to kick out them. So those people who are coming from other countries were the first target of the Trump policy. And we have seen that some Indians were kicked out from the USA and they were given a treatment which was very humiliating. But we have seen that. This is not the end of the story. The story begins here. Trump has started a tariff war with all the countries, with Canada, with Mexico, with India, with all the countries together. Wherever there is a trade deficit of USA, they are going to have a tariff war. Many times Trump has said that India is a country where there is a tax terrorism. They are imposing very high taxes. We cannot sell anything there. That is the approach of the USA or of the Trump. And so the tariff war that began as a crisis, we see that because of that, the entire system has come into a jolt or in a difficulty. What is happening? The tariff war means raising the tariff barriers and compelling other countries to reduce the tariffs. This is a tariff. It is a two side. One hand, the USA is raising the tariffs for the goods which are coming in their countries. And secondly, they are imposing conditions for countries like India that you reduce your tariff. So now they are calling what is a reciprocity. A reciprocal tariffs, that is the demand from Trump. What is this reciprocal? Reciprocal means equal. If we reduce, if we had 10%, you should also have 10%. Now, this is totally against the idea of the World Trade Organization and earlier GATT. In GATT and WTO, we have a differential treatment where poor countries were allowed to tax at a higher rate and developed countries were required to accept this kind of a system. But now Trump is rewriting the entire story and he says that there should be a kind of equal treatment, a kind of a reciprocity as such. He says that India is having 150% tariffs. So this is a tariff heaven. And so that is a problem. But what is problem? Problem is that there is India is having a trade surplus with USA. And because of that, USA feels that India is taking their money. But if you look at into details, you will come to know that it is serving to USA in real sense. But Trump says that no, so you are taking our money and that surplus must be reduced. And for which the recent visit by Honorable Prime Minister PM Modi, where he has committed a corpus of high quantum to buy aircrafts of F-16, and this kind of a purchase of military weapons from USA is a kind of a
promised to say that USA that we are also dealing equally with you. We are also buying number of goods and services from you. But despite that, Trump is not in a position to take a sober approach to a soft approach to India. The Trump's policy of America first means what? Means wherever we are making a policy change, our interest will be paramount. And so you have heard that he has stopped the US aid, US assistance given on a humanitarian approach to the entire world. So there are a number of US aid agencies which are working in various countries to eradicate poverty, to provide some kind of a shelter to the poor people. So America, as a humanitarian approach, provided a helping hand to the people in the global economy. But now they have started to reduce, to stop all the assistance that is being given. Even after 15 days only, when Trump assumed the power, the US aid link or the website that was also closed. So this is a very aggressive and a wrong policy that Trump is pursuing. But when Trump is acting in such a way, the reaction to Trump's policy that is also coming up. The first enemy for USA is China, because compared with India, China has greater and greater surplus. China has always maintained great surplus with all the countries together. Though China never says that we are the superpower, we have to accept that it is the only superpower in terms of financial power, in terms of technology, in terms of the military power. All that has having is the China. But in case of China, though Trump is saying that we are going to impose very heavy duty on their products, the sentence or the statement made by the Chinese Prime Minister Xi Jinping, he says that if you are going for war, we are prepared for that. So this is very aggressive statement that if you need a war, we are ready for that. So in a way, China has given a clear-cut message that the unilateral policies will not be accepted. That is the first indication, a strong message given to Trump for his policies. So he has to go step by step and not in a radical way, though he tries to say on every platform that we are going to fight with all the people together. Inviting war with all the people together, all the countries together, is never a proper strategy, what Trump is doing right now. But here, because of the Trump policy, what is happening to India and what is happening to the dollar. Since the dollar is becoming stronger and stronger, even that case also, Trump is worried and he has threatened to the BRICS countries that you don't bring your currency. He will not tolerate it because we want to have the dominance of the dollar. Today, dollar is dominant in terms of international transactions, in terms of debt, in terms of the foreign currency reserves. You will find that the dollar is yet a strong currency. But the days of dollar are coming to end. That is the de-dollarization. That is the movement taken by Russia as well as by China. In a silent way, they are killing the dominance of the dollar. And if you see the data, in the last 10 years, the dependence on dollar has been reduced significantly when it comes to the reserve currency. And that is the worry, that is the problem that the Trump is foreseeing. That if this goes on in a continuation way, USA may not be in a position to say that dollar is a supremo. They have to accept that dollar is also having some alternatives. So that is why Trump is worried. Then what happened? Since he has taken a very strong policy, from India, foreign institutional investors are taking money back and they are investing in
USA. Right now, the rate of return, that is the main criteria for shifting the investment, is around 5% in US. Now, 5% return on dollar is a good return because dollar is safe. So instead of making a risky investment in India and taking 6% is not logical. And that's why FII, foreign institutional investors, are taking the money back and pouring it in the US. That also has fueled the price of the gold. Whenever there is a crisis in the global economy, financial crisis in the global economy, the ultimate safe zone is the gold. So naturally, the demand for gold is growing up. China also has given flip to the gold demand. And that is the reason why we see such kind of a trends in the FII as such. The direct impact on the capital market that has been seen on Sensex. The Sensex, which was around 84,000, collapsed to 73,000 or even went up to 72,000 or 11,000 crash of the Sensex is the direct indication that we are heading towards a monetary or capital crisis. If this continues in coming days, because till today, the mutual fund investment through SIP is continued. Once the SIP stops and people in a large scale takes away money from the SIP, Sensex may tumble down again to a great extent. So that is the danger that may be coming up. So the Trumponomics or the danger of Trump that we visualize, it is in a great way. भारताच्या बाबतीत आता अलीकडच्या काळात जे मोठं संकट येऊ दिसतं त्या संकटाकडे आपल्याला जर पाहायचं असेल तर प्रामुख्याने आपल्याला असं दिसतं की भारत आता एका तिसऱ्या संकटाकडे जातोय आणि हे तिसरं संकट हे ट्रम्प यांच्या धोरणातून येते. म्हणजेच ट्रम्प यांचं धोरण हे महत्वाचं या अर्थानं मानावं लागतं. Just a minute. स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? इंडिया 2047 ड्रीम ऑफ डेव्हलप्ड इकॉनॉमी. Are you getting the screen? Thank you. PPT दिसते का? नाही सर. Okay, just 1 minute. I will correct it.
एक मिनिट मी जरा असिस्टंटना बोलवतो. ते 15 दिवसात सरच शाळेत नाही, ट्रेनिंग आहे. मला ऑनलाईन लेक्चर सुरू आहे. मी आता मला हा स्क्रीन शेअर करायचा आहे. हा, शेअरला गेल्यानंतर इथं मला झालेलं आहे. ही स्क्रीन मला शेअर करायची आहे. ते असू दे. हा, बर. हा, विचारूया. दिसते का आता हे? हॅलो. हा, दिसते सर. हा, इंडिया 247 ड्रीम ऑफ डेव्हलप्ड इकॉनॉमी. हा, दिसतोय सर. ओके, थँक्यू. सुरू करूया आपण. हा, थँक्यू. मित्र हो, तिसरं संकट आपण पाहिलं ते कोरोनाचं होतं. आणि चौथं संकट जे आता येतंय की ज्याच्या बाबतीत थोडीशी आपण माहिती घेतली, ते ट्रम्प यांच्या धोरणातून येतंय. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत जी काही धोरणात्मक माहिती दिलेली आहे किंवा त्याच्यातून जे काही घडताना दिसतंय, तर त्यातून कदाचित असं म्हटलं जातं की तिसरं महायुद्ध सुरू होतं की काय. पण ट्रम्प यांचं जकात युद्ध, टॅरिफ वॉर, हे सर्व जगाला एका वेगळ्या संकटाकडे नेत आहे, एवढं मात्र आपल्याला निश्चितपणे म्हणता येईल. हे संकट तिसऱ्या महायुद्धात रूपांतरित होईल किंवा न होईल, पण आपल्याला मात्र याची तयारी अधिक चांगल्या पद्धतीने केली पाहिजे. कारण ट्रम्प यांचा सर्वात जास्त भर कोणाकडे असेल तर तो भारत आणि चीन यांच्याकडे. चीन स्वतः सक्षम असल्यामुळे आपण त्यांचा विचार करण्यापेक्षा आपण आपला विचार करूया की भारत हा अमेरिकेला चांगल्या प्रकारची निर्यात करतो. निर्यात आधिक्य असलेला हा देश असल्यामुळे साहजिकच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने ते संबंध आपल्याला अतिशय महत्वाचे आहेत. ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा काही घोषणा केली असेल तर सर्व काही अमेरिकेसाठी, अमेरिका प्रथम या धोरणातून त्यांनी बाहेरच्या देशातून आलेले जे स्थलांतरित आहेत त्यांच्या विरोधात मोठी मोहीम सुरू केली. आणि आपण हे पाहिलं की भारतातील काही लोकांना त्यांनी अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीनं पाठवण्यात आलं. पण हे सर्व करत असताना या त्यांच्या आक्रमक धोरणातून जे काही पर्याय निर्माण होतील, ज्या काही प्रतिक्रिया येतील, त्या देखील आपल्याला आता विचारात घेणं आवश्यक आहे.
भारत हा एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने जर पाहिला तर आपण अजूनही फक्त 2%च वाटा जागतिक व्यापारात उचलतो. याचा अर्थ आपलं परावलंबन आहे तसं कमी आहे, पण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे सगळे हे जे काही परिणाम आहेत हे आपल्याला अभ्यासणं महत्वाचं ठरतं. भारत हा सर्वात जास्त कर आकारणारा देश आहे. तुमच्या देशामध्ये व्यापार करणं अडचणीचं होतं, कुठली अमेरिकन वस्तू विकता येत नाही, अशा प्रकारच्या तक्रारी आता होत आहेत. याचं थोडंसं तपशील पाहिलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की भारतानं खरोखरच अशा प्रकारच्या जकाती आकारलेल्या आहेत, पण हे सर्व WTOच्या अंतर्गत आपण केलेलं आहे. आपण काही नियम मोडून केलेलं नाहीये, कारण गरीब देशांना थोड्याशा जास्त जकाती आकारण्याची परवानगी मोस्ट फेवर्ड नेशनच्या खाली होती. आता ट्रम्प म्हणतायत की रेसिप्रोकल, म्हणजे तुम्ही जसं मागता तसं आम्ही देऊ, की आम्ही जसं करतो तसं तुम्हाला करावं लागेल. आमच्या देशात 5% कर असेल तर तुमच्याही देशात 5% कर असला पाहिजे. अशा प्रकारची भूमिका आता घेतल्यामुळे आपल्याला आता मोठ्या प्रमाणात करांच्या बाबतीत पर्यायांचा विचार करावा लागेल, किंबहुना येणारं धोरण या पद्धतीनं पाहावं लागेल. डॉलर हा बळकट होत चाललेला आहे आणि डॉलरची बळकटी आपल्याला निश्चितपणे अनेक अर्थाने अडचणीची ठरते, कारण डॉलर बळकट झाला तर आपल्या देशातल्या गुंतवणुकी काढून घेऊन डॉलरच्या रूपात अमेरिकेत जाण्याचा प्रवाह आता सुरू झालेला आहे. भारताचा शेअर बाजार गेल्या 4 ते 5 महिन्यामध्ये जो घसरत आला त्याचं महत्वाचं कारण डॉलर बळकट होत गेल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक कमी फायद्याची ठरत असल्याने ती आता स्वदेशी न्यायला सुरुवात केलेली आहे आणि याच्यातून डॉलर बळकट होत चाललाय. खरं तर डॉलर बळकट आहेच. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये पहा किंवा डॉलरचं रिझर्व्ह करन्सी राखीव साठा या पद्धतीने असलेलं चलनाचं महत्व हे सगळे जर पाहिलं तर डॉलर आजही बळकट आहे, पण डॉलरला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न गेल्या 10 वर्षात झालेला आहे. त्याच्यामध्ये पहिला प्रयत्न अर्थातच रशियानं केलेला आहे. त्याला आणखीन चांगल्या प्रकारची बळकटी ही चीननं दिलेली आहे आणि आता चीन सर्व अर्थाने बळकट, तो जरी सांगत नसला आम्ही महासत्ता आहोत तरी आपल्याला निर्विवादपणे मान्य केलं पाहिजे की चीन हीच महासत्ता आहे. तंत्रज्ञान, व्यापारी शक्ती, आर्थिक शक्ती आणि युद्धजन्य शक्ती या सर्वांच्या बाबतीत अनेक अर्थाने तो प्रबळ आहे आणि त्यामुळे ट्रम्प यांच्या धोरणाला चीन कशा प्रकारे प्रतिसाद देतो, त्यातून कोणत्या प्रकारची नवी व्यवस्था उदयास येते हे सगळं प्रश्नांकित करणार आहे. आणि आपली अर्थव्यवस्था जी जास्त उत्पादक नाही आहे, आपली उत्पादकता तशी कमी आहे आणि इंडियन इकॉनॉमी इज अ फ्रजाईल इकॉनॉमी, नाजूक अर्थव्यवस्था असं म्हटलं जातं, कारण आपलं एकंदरीत निर्यात ही कमी आहे आणि आयात जास्त आहे. करंट अकाउंट डेफिसिट त्यामुळे आहे. आपली जी निर्यात होती वस्तूंची ती कमी आहे आणि वस्तूंची आयात आपली जास्त आहे. त्यामुळे बॅलन्स ऑफ ट्रेड हा आमचा निगेटिव्ह, बॅलन्स ऑफ पेमेंटमध्ये आपण थोडंसं चांगलं आहे. पण हे जर आपण परिस्थिती लक्षात घेतली तर अमेरिकेच्या धोरणाचे पडसाद आपल्यावरती निश्चितपणे होऊ शकतात आणि एक मोठं संकट कदाचित जागतिक स्तरावरती येऊ शकतं, कारण अमेरिकेने सर्वच देशांशी अशा प्रकारे जकात युद्धखोरी सुरू केलेली आहे. याला आता उत्तरही मिळायला सुरुवात झालेली आहे. पहिलं उत्तर चीननंच दिलेलं आहे, जर तुम्हाला युद्ध असेल तर आम्ही त्याला तयार आहोत, अशा प्रकारची स्पष्ट तंबी चीननं दिलेली आहे. पण हे सगळं लक्षात घेतलं तर जेव्हा दोन मोठी राष्ट्र युद्धखोरीसाठी तयार होतात त्यावेळेला छोट्या राष्ट्रांनी आपली अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचा जास्त प्रयत्न केला पाहिजे. हा धडा आपण घेतला पाहिजे, कारण इसापनीतीतली कथा तुम्हाला माहिती असेल की जेव्हा 2 बैल झुंजत असतात, 2 बैलांचे युद्ध सुरू असतं, त्यावेळेला बेडकं, छोटी छोटी बेडकं हे तो खेळ बघत असतात. त्यावेळेला म्हातारा बेडूक म्हणतो की अशा प्रकारचं युद्ध, अशा प्रकारचा खेळ बघायचं कारण नाही, कारण हे त्यातला एक बैल जेव्हा मागे येतो तेव्हा आपले सर्वांचा नाश त्याच्यामध्ये होत असतो. ही इसापनीतीची कथा भारतानं लक्षात ठेवून या नव्या संकटाकडे आता आपल्याला पाहण्याची गरज आहे, कारण अमेरिकेवरचं परावलंबन आपल्याला कमी करावं लागेल, नवी बाजारपेठ शोधावी लागेल आणि हे करत असताना काही चांगल्या संधी येणार आहेत. कारण जर खरोखरच अमेरिकेनं चीन बरोबर जास्त मोठं युद्ध पत्करायला सुरुवात केली तर त्याचा इनडायरेक्ट बेनिफिट कदाचित भारताला मिळू शकतो आणि या अर्थाने आपल्याला या सगळ्या बदलाकडे पाहावं लागतं. आणि हे सगळं चालत असताना आगामी 25 वर्षामध्ये आम्ही खरोखरच प्रगत देशामध्ये जाणार का, प्रगत देश होणार का, हे पाहणं महत्वाचं आहे. भारताचं रूपांतरण
प्रगत अर्थव्यवस्थेमध्ये येत्या 25 वर्षात आपण करू शकणार का? कॅन इंडिया convert itself from developing economy to the developed economy in the coming 25 years or till 2050 or 2047, which is the 100th year of the freedom. So we have to consider what is going on. India by 2050, from middle income to developed economy. This is our dream. Can we have that? Can we attain it? So if we look at a macroeconomic perspective, a high economic income country by mid 21st century, we can go for that. India in 2050, we can have a public welfare below poverty, absolute poverty will be wiped out, and it may be around 2% that may remain. So economic size as a power of GDP, we may next to the second, so we may attain third or second position in terms of the GDP size. Right now we are at the fifth, and very shortly we can go to the fourth position also. So India can close the gap between China and India, which it has. And so the catch-up process, that is, we are going to have the conservative projects, and we are going to attain this. Now, what are the opportunities that we can have? In a global economy, Indian demography, that is the demographic dividend, which we always say, that is a share of working population, that is in a way good for us, and we can have that much, and that is our one plus point. Looking at the supply chain diversification, we are diversifying and we are providing various goods and services to the global economy together. But at the same time, there are certain threats of oil prices, and for that we have given the answer in terms of the solar power. So there is another possibility of the aggregation and the gray war, that is the defense industrial complex that we are creating. We have some weaknesses, especially at the education level, job skill level, where there is a great need to create low and medium skill jobs together. And the female participation rate in the labor force, that is also very low. The structural unemployment trap, that is we have. So district town industry estate planning, rural integration, that we have to find out. So these are the threats and the opportunities that we have as such. When we are going to create a global economy, a competitive economy, the pillars for the growth, what we can say is a sustained fast economic growth. We require at least 8 to 10% growth rate for the continuous 25 years. Right now we are crawling at 6.5%, 6.4%. So there is a need to provide equality of opportunity to women, SC, ST, and rural residents. We have the digital revolution, that is the main pillar for the development, and the entire digital payment system that we are now experiencing is in a good shape and being accepted into the global economy. We are marching towards the digital revolution in a great way. This will create a virtuous circle, that is equality of opportunity, diverse of the growth, will drive the growth, and fast growth drives the equality and opportunity. This is a two-way process that will happen, and there will be a digital transformation that we can attain. The economics, welfare, and the size of the power that we also consider. India's per capita GDP, that rank will have to improve. Right now we are at 127, and it has to go up to 90. So though our economic size is increasing, in terms of per capita ranking, we are far away. And this ranking 127 to going down up to 90 is also not that much satisfying. The living standards, quality of life, also needs to be improved. So that is what we have to consider. GDP by purchasing power, India compared with China is at 41%. We have to go up to 80%. So that is the challenge that we have to maintain, that we have to go. The growth charts that we are having, it's very clear that India is going to reduce the gap between the China, and we can also have the better and sustained growth. The sustained fast growth can come from the trios, that is the government, private sector, and social sector. The government will focus on public goods, provisions, regulations, and externalities.
It also provide better market environment. It will also go for pro-investment policies, pro-competition policies, and also transfers of welfare transfers for supporting the weakest. That is the government role. In case of private sector, competitive, innovative investment that it can do. And in case of social sector, community support, special need for the disabled physically and disadvantaged mentally, that can be done. So here we have to go for the artificial intelligence, AI technology, where we can get edge over with others. The reforms that we have done, if you look at the earlier reforms, India has implemented bankruptcy code, the management of the bad debts, monetary policy committee. It is flexible and inflation targeting is being maintained. The GST is working very efficiently. DBT, direct benefit transfers via Aadhaar Jan Dhan, that acts as a important pillar for development. Natural resources, we are exploiting oil, coal, mineral, spectrum auction that is being done. The corporate tax is now 25% and supply chain manufacturers has at 15%. So in a way, we are trying for strategic industrial privatization, and we are trying to improvise the labor codes also, and education policy that is now well known to everyone, that is in a way giving flip to the skill orientation programs as such. The growth environment in the future, if you look at it, we are in a competitive market where sustained and fast growth is possible. Institutional reforms that we are making, modern professional regulatory system that we are maintaining, the contract information center system that we are implementing, and the criminal justice system is also improvised. In terms of social reforms, we are facilitating female labor force participation. We are trying to break the barriers for the occupational mobility, and we have the growth drivers, supply chain diversification as such. And for inclusive growth, we are framing the policies as such. The supply chain diversification is the main area where India can attain a higher growth. So geopolitical tsunami, that is the communist challenger is coming up. The high-tech decoupling, US and West versus China, that has to be done. Partial economic decoupling, deglobalization that is coming up. So friendshoring, reliability, credibility that is increasing. The two economic blocks, G2, with greater trade within each block than across blocks that we are identifying. So in this way, we are going to increase our competitiveness and export it to get together. Then if we look at the social welfare, social constraints, we have gender, caste, and religion, rural disadvantage that it is there, that is the diseconomy of the dispersed population, educational and skill, that is the quality of differences which we find in rural area, public health, public institutions, health institutions, public health education, where we have to go ahead with very effective policies, and employment opportunities, which is a key for the entire growth, social network biases, informative biases that we have. And so we have to go for all these things together. Now coming to the area where we are working as a teachers, being all of you together, the knowledge economy, where we can have edge over with others, provided we make certain improvements. So access to information, get right information to right people at right time in the right place. That is the access of information. So at all levels of education, skill development should be the core. There lies the large externalities, high social returns of education. For low income, less educated, low skill jobs should be there. For them, basic education and digital literacy is the key. Operational knowledge through the ease of doing living can be done. Job skills, work knowledge, that is another area. So these are the issues that we have to find out in the knowledge economy. The knowledge economy basically can succeed with access to information, especially for the medium skills, education, standards of certifications, domestic quality, globalization. So all that comes for the second one. Then higher education and frontiers of skill. The average quality of PhD has to be improved.
linkages and mentoring is essential. Global value chains needs to be improved. AI, multi-languages, and machine language, artificial intelligence, expert system that can act as the booster for the economy. We are in a digital economy and digital India infrastructure. We are pioneering in a third way, innovation and inclusion, where we can go for universal access and reducing and eliminating digital divide. So hard infrastructure, connectivity, panchayats and villages, habitants are being connected. Free access for poor, government centers, schools, that is what we are doing. Soft infrastructure in terms of innovation versus monopoly, that we are also doing. So professional, independent regulatory authority that we are generating, and public operating systems for free and fair competition that we are trying to provide. Digital India, that is, we are leapfrogging. That is, scalability problem is there, that how we can increase and make it available for the India's population, like then fintech, teleeducation, telemedicine. These are the coming up issues where we have to work harder. Local regional services hierarchy, that breakthroughs needs to be done. Hybrid supply to village clusters, online, offline. So shared STEM teachers, science, technology, and engineering and management teachers. These are the STEM teachers. Needs to be shared. Urban specialists, remote, rural delivery should be improved. Access to information, job or knowledge, that needs to be made. And the new technology must be made available to all this. We are entering into the green area where we can have this activity. So Green India means that we are trying to reduce the pollution and increase the entire activities in a environmental friendly way. So that is what we can planning for that. And this way, India can transform itself in the coming days, provided we work very hard and provided we deliver the things which we are assuming. So that is the main content, where the challenge that relies to develop the entire country from the current state where we have number of issues. The dream is big, that is to convert India into a developed economy. So friends, I will hope that all will join the hands to achieve the dream. No doubt the dream is very big, but whenever the dream is big, naturally efforts are also required. All-round efforts, all-out efforts are required. And we are committed for a better India via providing the services in a better way, what we can do. So in that way, this is a preparation that we understood the various challenges that we have faced, the crisis that we have faced, and how we manage the crisis. Now the crisis which is coming at a global level is the Trumponomics, but we are also prepared for that. And more importantly, we are heading towards a glorious economy, a developed economy, where all the tools are effectively going to be used. And I think that dream that we can achieve. मित्र हो, जरी आपण संकटांचा अभ्यास केला, कारण सगळेच व्याख्यानांचं नियोजन आपण जे केलं होतं की भारत पूर्वी अनेक प्रकारच्या संकटांना कसं तोंड दिलं आणि त्याचं व्यवस्थापन कसं केलं, हा एक ऐतिहासिक भाग बघितला. आणि नंतर आपण पाहिलं की आपण काही संकटातनं कायमचं मुक्त होत नाही. एक संकट संपल्यानंतर दुसरं मोठं संकट येतं. तसं आता ट्रम्प यांच्या धोरणातून जे संकट येते त्याचा थोडासा आपण विचार केला. हे संकट अजूनही पूर्णतः पुढे आलेले नाही, ज्याला आपण पूर्ण रूपांतरित म्हणतो असं म्हणता येणार नाही. सुरुवात झाली आहे आणि आपण त्याची तयारी सुरुवात केलेली आहे. पण जागतिक स्तरावरती फार मोठं पुनर्मांडणी होण्याचा प्रकार आता सुरू होतोय आणि तिथं भारताची भूमिका ही निश्चितपणे महत्वाची असणार आहे. पण हे सर्व करत असताना आपला रुपया हा प्रबळ होते, आपला रुपया सातत्याने घसरणार नाही, आपली निर्यात वाढेल आणि जागतिक व्यापारात आपला वाटा जो फक्त 2% आहे तो वाढेल. या पद्धतीने प्रयत्न करण्यासाठी आता पुन्हा एकदा एक नवी चौकट आपल्याला उपलब्ध होतीये, तिथं प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्वाचं जे आपलं उद्दिष्ट आहे
की 2047 किंवा 2050 मध्ये भारत हा विकसित देश असेल. आज आपण विकसनशील म्हणतो, पण उच्च उत्पन्न गटामध्ये आपण जाणार, खरोखर जाणार का? यासाठी आपण काय तयारी करत आहोत का? याचाही थोडासा विचार करण्याची गरज आहे. उच्च उत्पन्न गटामध्ये जाणं आपली अर्थव्यवस्थेची आकारमान पद्धतीनं जागतिक जी वर्गवारी दिसते त्यात आपण 5व्या क्रमांकावर होतो. पण दरडोई उत्पन्नाच्या पद्धतीने बघितलं तर आपला क्रमांक 229 म्हणजे इतका आपण लांब आहोत. अशा पद्धतीने आपण जर पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात आपण दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत प्रगती करण्याची गरज आहे. हे करायचं असेल तर आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी उत्पादकता वाढवावी लागेल आणि हे वाढवण्याचा एक अलीकडचा मार्ग जो आहे तो जे काही प्रगत तंत्रज्ञान येते, डिजिटलायझेशन येते, याचा उपयोग आपल्याला फिनटेक असेल किंवा अन्य प्रकारची साधनं असतील, यातून आपल्याला पुढे जावं लागेल. आपण सर्व आता चॅट जीपीटी आणि डीप सी या 2 तंत्राशी परिचित आहोत की जी तंत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स काय करू शकतं याचा थोडीशी चुणूक दाखवतात, एक झलक दाखवतात. पण खऱ्या अर्थाने याचा सगळ्यात चांगला उपयोग करण्याचा आता कालखंड येतोय आणि त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येला, मोठ्या आकाराच्या लोकसंख्येला कशा प्रकारे सामावून घ्यायचं, कशा प्रकारे रोजगार द्यायचा, कशा प्रकारे उत्पादक ठेवायचं आणि त्याच्या हातात उत्पन्न येईल याची व्यवस्था करायची मोठं आव्हान आपल्या समोर आहे. आणि त्यासाठी अर्थातच डिजिटल रेव्होल्युशन आपल्याला करावी लागेल, आपण करत आहोत, तिथं आपण पुढे आहोत. पण ग्रीन रेव्होल्युशन, पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवून विशेषतः पर्यावरण संरक्षण करत विकासाची नीती सांभाळणं, वाढवणं यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आणि ती खऱ्या अर्थाने आपल्याला ही दुहेरी नीती राबवण्याचं मोठं चॅलेंज आपल्या समोर आहे. विकसित भारत हे स्वप्न साकार होईल असं आपल्याला प्रयत्न करायचे असेल तर प्रत्येकानं त्याच्या क्षमतेनुसार जे योगदान देता येणं शक्य आहे ते चांगल्या पद्धतीने दिलं पाहिजे. स्किल अपग्रेडेशन हा त्यातला सर्वात महत्वाचा घटक आहे आणि स्किल अपग्रेडेशन होत असताना अगदी प्राथमिक स्तरापासून मध्यम उच्च स्तरापर्यंत हे होणं आवश्यक आहे. श्रम बांधिलकी, गुणवत्तेची बांधिलकी आणि उत्तम पद्धतीने देण्याचा प्रयास ज्या पद्धतीने इतर देशांच्यात होतो तसा आपल्या श्रमशक्तीकडून तर होण्याची गरज आहे. आपण सर्वजण नॉलेज इकॉनॉमीमध्ये, ज्ञान अर्थव्यवस्थेमध्ये काम करत आहोत. आपण सर्व शिक्षक या पद्धतीने एक मोठं योगदान देत आहोत. ही नॉलेज इकॉनॉमी खऱ्या अर्थाने सक्षम झाली तर आपलं हे स्वप्न साकार होईल. इथं अनेक प्रश्न आहेत. विशेषतः नवं शैक्षणिक धोरण तुम्ही सर्वांनी अभ्यासलं असेल, पाहिलं असेल, अंमलातही आपण आणत आहोत. याच्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात ते कसे परिणामकारक सोडवायचे आणि याच्यातलं जे चांगलं आहे, ज्यासाठी हे सगळं धोरण ठरवलेलं आहे, ते कशा प्रकारे चांगलं अंमलात आणता येईल यासाठी प्रयत्न करावे लागेल. आणि जादूची छडी फिरवल्याप्रमाणे दुसऱ्या सकाळी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचं रूपांतरण विकसित मध्ये झालेलं असं काही होणार नाही. हा टप्प्याटप्प्यानं होणार आहे. यासाठी विकासाचा दर सर्वात महत्वाचा, तो 8% ते 10% या दरम्यान असणं आवश्यक आहे आणि तो सातत्यानं असलं पाहिजे. ते जेवढं आपण खाली येऊ तेवढ्या प्रमाणामध्ये आपले स्वप्न पुढे जाईल. आणि म्हणून विकासाचा दर वाढवणं, विकास दरामध्ये सातत्य ठेवणं, निर्यातीमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करणं, या सगळ्यांच्या जोडीला प्रत्येकाने आपला वाटा जो असेल तो चांगल्या रीतीनं पूर्ण करणं हीच खऱ्या अर्थाने विकसित भारतासाठी आपली योगदानाची भूमिका असू शकेल. आणि प्रत्येक जण आपण या पद्धतीने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे की आपलं कौशल्य जास्तीत जास्त उपयुक्त कसं ठरेल, आपलं ज्ञान जास्तीत जास्त उपयुक्ततेच्या पातळीवर कसं वाढेल, यासाठी जर प्रयत्न करत गेलो तर निश्चितपणे आपल्याला हे स्वप्न हे साकारता येऊ शकेल. अनेक देशांचा इतिहास असं सांगतो की फक्त 10-20 वर्षाच्या कालखंडामध्ये अनेक देशांनी आपलं रूपांतरण अल्प उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात केलेलं आहे. चीनकडे पहा, 2070ला आपण दोघे एकाच पारीवर होतो. आज तो कुठल्या टप्प्यावरती आहात, त्यांना जे परिवर्तन केलं त्याची जर व्यवस्थापन पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की हे आपल्याला करता येईल. म्हणजे आज आपण ज्या पद्धतीने विकसित होत आहोत तो विकासाचा दर आपल्याला लक्षात घेतला पाहिजे, परिवर्तनाचा दर लक्षात घेतला पाहिजे. आपल्याला कल्पना असेल की 2047 नंतर आपली अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होण्यासाठी 2007 हे साल उजाडावं लागलं. म्हणजे 60 वर्ष लागली 1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचा टप्पा गाठण्यासाठी. त्यानंतर 2 ट्रिलियन इकॉनॉमी गाठण्यासाठी किती वर्ष लागली? 2007 ते 2015, 8 वर्षात आपण साध्य केलं. 3 ट्रिलियन इकॉनॉमी आपण 2020लाच केली आणि आता 4 ट्रिलियन इकॉनॉमी आपण क्रॉस करतोय. म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा आवाका हा तुमच्या लक्षात या आकडेवारीवरून. हे सगळं होत असताना
विकासाची फळं समाजाच्या खालच्या तळापर्यंत कशी जातील, विषमता कशी कमी होईल, याकडेही लक्ष देण्याचं गरज आहे. भारत म्हणजे फक्त 2-4 श्रीमंत लोक आमच्या देश असं होत नाही. भारत हा खेड्यापाड्यातून विखुरलेला विस्तारलेला देश आहे. तिथपर्यंत नेण्याचं खरं संकट आपल्या समोर आहे. त्यामुळे या संकटाकडे आपण सकारात्मक पद्धतीने बघूया, चांगल्या रीतीने बघूया आणि त्या पद्धतीने आपण काम करण्याचा प्रयत्न करूया. माझं विवेचन मी या ठिकाणी पूर्ण करतो. तुमच्या मनात काही प्रश्न शंका असतील तर आपण त्याच्याकडे येऊया, कारण वेळेची मर्यादा असल्यामुळे साहजिकच थोडस गतीने मी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. धन्यवाद. ऑलरेडी अनम्यूट केलंय. रोल नंबर 73, रोल नंबर 1. हॅलो. नमस्कार सर. हॅलो. हॅलो. हा नमस्कार सर. नमस्कार सर. काही शंका प्रश्न आहेत का कोणाचे? हा बोलतोय सर, पवार सर बोलतोय, व्यंकटेश महादेव इचलकरंजी. बोला कसे सर. आहात सर? कसे आहात बोला. सर? मजेत. बोला. बऱ्याच दिवसांनी लेक्चर ऐकलं, खूप बरं वाटलं सर. प्रश्न असा आहे सर, लोकसंख्येच्या बाबतीत सेन्सस आपला बराच वेळ लांबतोय, थोडासा अजून करता येत नाही. होय. आणि विजन 47 करायचं आपल्याला, त्याच्यात लोकसंख्येचं थोडं अडचण येईल असं वाटतंय ना सर? नक्कीच ऐकन. हा थोडासा सामाजिक प्रश्न पण आहे, केवळ आर्थिक नाही आहे. आणि होय. तिथं म्हणजे आपण थोडस गरिबी जेवढ्या प्रमाणात कमी करू तेवढ्या प्रमाणात लोकसंख्येवरती आपल्याला नियंत्रण ठेवता येतं. केवळ आवाज येत नाही सर. हॅलो. सर आवाज येत लेफ्ट नाही. झाले. नाही नाही, आवाज येत सर नाही सर. सर हा दिसतच सर, नाहीये. लेफ्ट झालेत बहुतेक. सर लेफ्ट झाले आणि वोट ऑफ थँक्स पण होऊन गेले सर. आय थिंक प्रश्न विचारता विचारता ड्रॉप झाले सर. होस्ट मला रिजॉईन नाही करता येणार का त्यांना? आपण त्यांनी हॅलो. सर. हॅलो गौरव सर. हा सर. सर नाही का ना, ते लेफ्ट मी झाले असं वाटतं. प्रश्न टाकला टाईप करून आणि टाकला. हॅलो. ऑलरेडी हा प्रश्नाचं उत्तर देत होते तो पण लेफ्ट झाले. लेफ्ट झाले. प्रश्नाचं उत्तर देत होते तो पण लेफ्ट झाले. येतील येतील बटन सर. दाब.
आले सर. हा सर विचारा आता. हॅलो. नो सर. हॅलो. हॅलो. हा हॅलो सर. हा नमस्कार सर. हा रोल नंबर 9 बोलतो सर. तुपारे, डॉक्टर तुपारे. हॅलो सर. हा बोला सर. सर आता बोललात ना तुम्ही की भारतीय अर्थव्यवस्था ट्रिलियन कडून असं म्हणजे खूप प्रगतशील आहे. तरी समाजातील आपला जो आर्थिक स्तर आहे ग्रामीण भागातला म्हणा किंवा आदिवासी असतील, दलित असतील, यांचा असा सामाजिक स्तर असा उंचवलेला दिसत नाही सर. त्याची काय कारण असतील? महत्वाचं म्हणजे आपण उत्पन्न वाटपाच्या बाबतीत अजूनही यशस्वी झालो नाही. विषमता उत्पन्न मोठ्या वाढ प्रमाणात दिसते, वाढली पण आहे. ती दिसते कुठे? तर हे मोठं आव्हान आहे आपल्याला वाड्यापाड्यावरती विकासाचं पोहोचवणं हे मोठं आव्हान आहे. बरोबर. हॅलो. हा बोला. सामान्य माणसाच्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा काय सर? कशाचा? हा अर्थव्यवस्था आपली सक्षम होत आहे त्याचा मग हो. सामान्य माणसाला फायदा काय? सामान्य जोपर्यंत या प्रोसेसमध्ये समाविष्ट होत नाही, समाविष्ट होण्याची प्रक्रिया आपण राबवत नाही, तोपर्यंत त्याला त्याचा फायदा होणार नाही. आणि म्हणूनच आपल्याला सातत्याने प्रयत्न करावा लागेल की गरीब, अकुशल, ग्रामीण भागातला आणि विशेषतः महिला या सगळ्यांना या विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी जी रचना तयार करावी लागेल तिथं आपण खूप कमी पडत आहोत. तर हे झालं तरच आपण पुढे विकासाची प्रक्रिया समावेशक करू शकू. ओके सर. थँक्यू. थँक्यू. सर एक प्रश्न आहे. हॅलो. हा बोला सर. एक प्रश्न असा आहे सर, हे जे आता सोन्याचे भाव वगैरे वाढत चालले, गगनाला भिडतायत 81,000 86,000, तर याचा परिणाम कशाचा आहे आणि कुठपर्यंत राहणार आहे हा सोन्याचे जे रेट कशाचा? वाढतायत, सोन्याचे गोल्डचे रेट जे वाढतायत ना? हो हो सगळं सर आवाज येतोय माझा? की जोपर्यंत अनिश्चित. हो येतोय सर, येतो, ऐकलं मी. हो सर. जोपर्यंत अनिश्चितता असते तोपर्यंत वाढत असतं. आणि महत्वाचं साधन म्हणून सोनं पाहिलं आणि त्यामुळे सोन्याकडे हा कल वाढत चाललेला आहे. सोनं कदाचित 1 लाखाचा टप्पा वर्षभराच्या कालखंडात ओलांडेल अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. आणि सोन्याचा पुरवठा हा नेहमीच कमी असतो, पण गेल्या 50 वर्षात तुम्ही जर सोन्याचे रिटर्न्स बघितले तर ते भाववाढीपेक्षा थोडेसे जास्त आहेत. फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यात वाढ किंवा परतावे असं दिसत नाही. हॅलो. हॅलो सर. हा बोला. आपला प्रश्न अर्धवट राहिला, पण डिस्कनेक्ट झाला. पवार सर बोलतोय. हो ते हो. सेन्सरचं आपलं जे लांबा लागलंय ते. हॅलो. बाकीच्या हा सर. हा बोला, प्रश्न. हा सर. तेच मगाशी अर्धवट राहिला आपला प्रश्न. ते सेन्सरचा जो लांबा लागलेला आहे ते काउंटिंगचा सेन्सस आपला, त्याच्यामुळे विजन 47 वर काय इम्पॅक्ट होणार का सर? हा निश्चित आहे, कारण त्यासाठी जो डेटा लागणार आहे आपल्याला विजन 47 पूर्ण करण्यासाठी, तो पूर्णतः आपल्याला सेन्सेक्स मधनच मिळणार आहे. म्हणजे प्रश्न कळल्याशिवाय तुम्हाला उत्तराकडे जाताच येणार नाही, आणि म्हणून ती लवकरात लवकर होण्याची गरज आहे. थँक्यू सर. थँक्यू. Hello. हा बोला. Sir. Good afternoon. Myself, roll number 50, Dr. Chaudhary. My question is that after the disaster, the rehabilitation process are there.
So Yes. how the rehabilitation given by our any national policy is there, or in the state level is there some budgets given by the governments? Sir, unfortunately, we have left the people on their fate. We have not such a systematic policy of rehabilitation. That is what I argue, that compared with the developed countries, we have not attention to the needy, to the poor, to the displaced person as such. So this is a policy lack that we have to identify. Oh, okay. Thank you, sir. वोट ऑफ थँक्स कुणाचे आहे अजून? नमस्कार सर, रोल नंबर 1. बोला. नमस्कार सर्वांना. मी डॉक्टर सुनीता पेटकर, कोस्टल डेव्हलपमेंट शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर, UGC-MMTTC फिशर कोर्स अंतर्गत डिझास्टर मॅनेजमेंट या संदर्भात दिनांक 3 मार्च पासून आपत्ती कोणकोणत्या प्रकारच्या आहेत आणि त्याचं व्यवस्थापन कशा प्रकारे केलं पाहिजे ह्याच्याविषयीची माहिती आम्ही सर्वजण ऐकत आहोत. आणि आज आर्थिक संकट आणि त्याचे व्यवस्थापन याविषयी ऐकले. आजचे रिसोर्स पर्सन आदरणीय डॉक्टर विजय काकडे सर यांनी भारतातील आर्थिक संकट आणि व्यवस्थापन कसे करावे याविषयी सांगितले. होऊन गेलेल्या 3 संकटांविषयी माहिती दिली. 1951चे आर्थिक संकटाविषयी सांगताना सर म्हणाले की आर्थिक सुधारणांमध्ये देशाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी काय काय करण्यात आले याविषयीची माहिती सरांनी सांगितली. भारतामध्ये आर्थिक सुधारणा करण्याची गरज स्पष्ट केली. भारतातील नवीन आर्थिक सुधारणांचे 3 स्तंभ म्हणजे उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण याविषयीची माहिती दिली. भारताने येणाऱ्या संकटांना कसे तोंड द्यावे, त्याचे व्यवस्थापन कसे करावे, आपल्या देशातील लोकांचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल, आर्थिक झळ पोहोचू नये म्हणून काय केलं पाहिजे, तसेच परकीय चलनाचे संकट का आले, या काळात आर्थिक व्यवस्थेत कोणकोणते बदल झाले याविषयी सरांनी माहिती दिली. त्यानंतर 2008च्या संकटाविषयी सांगताना सरांनी सांगितले की गृहकर्ज घोटाळा जो अमेरिकेत घडला त्याचा पूर्ण जगावर कसा परिणाम झाला, त्यात भारताने कौतुकास्पद असे या संकटाला कसे तोंड दिले, रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या नियोजनामुळे या संकटातून कशी सुटका झाली याविषयीची माहिती सरांनी खूप छान प्रकारे दिली. त्यानंतर 2019चे संकट म्हणजे कोरोना, मार्च 2020 मध्ये लॉकडाऊन सुरू झाले. भारतीय इतिहासातील काळपान म्हणजेच कोरोनाचे संकट शेतकरी, व्यावसायिक, उद्योग धंदे करणारे यांच्यावर काय काय परिणाम झाले याविषयीची माहिती दिली. जागतिक स्तरावर कशा प्रकारे तोंड दिले याविषयी सांगितले. जेव्हा संकटे भारतामध्ये जेव्हा असे संकट आले त्यावेळेला भारतातील लोक त्याला धोरणात्मक पद्धतीने कसे सामोरे गेले याविषयी पण सरांनी खूप छान सांगितलं. आपण आलेल्या संकटाला कसा प्रतिसाद देतो यावरही बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात आणि त्यासाठी संकट कधी येईल हे आपल्याला माहिती नसतं आणि त्यासाठी पुढे 6 महिन्यांपर्यंत आपल्याला आपला खर्च भागवता येईल एवढी तरी आपण बचत करून ठेवायला पाहिजे अशी एक महत्त्वाची गोष्टही सरांनी सांगितली. आणि नंतर येणाऱ्या संकटाविषयी सांगताना 2025 पासून पुढचे ज्या गोष्टी आहेत त्याविषयी सांगताना सर म्हणाले भारत हा 3ऱ्या संकटाकडे जात आहे. भारत हा अमेरिकेला चांगल्या प्रकारची मदत करतो. त्यांनी इसाप नीतीमधील एक गोष्ट सांगून आपल्याला चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केले. तसेच कोणकोणत्या सुधारणा आवश्यक आहे याविषयी त्या GST मधील सुधारणा, नैसर्गिक संसाधने, कराची व्यवस्था, शैक्षणिक धोरण याविषयी सुद्धा माहिती दिली.
कोणकोणत्या आव्हानांना कसे तोंड द्यावे, पर्यावरण कसे सांभाळावे, विकसित भारत हे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या स्तरावर काय करणे आवश्यक आहे याविषयीची माहिती सरांनी खूप छान प्रकारे दिली. HRDC डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर येथील सर्व सदस्यांचे मी आभार मानते. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. Thank you. थँक्यू सर. Thank you. Thank you, sir. थँक्यू सर. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Shall I leave me the meeting? Thank you, sir. Yes. Shall we leave meeting?